Just to read some of the portfolios only he holds in Mahindra, which amplifies his current designation. So, sir currently heads the entire automotive division. So, we call it as automotive technology and product development. Sir heads the entire division as the president. He have also holds few of the other designation. He is the member of the group executive board of the Mahindra and Mahindra. He's like the board level, and he's also the joint managing director of the Mahindra Electric Automobile Limited. We call it as MEAL, which is to do with electrical development. Sir is also the chairman and the board of director for Mahindra Racing. If you all would follow our social media handles, we also have a unit called Mahindra Racing at UK. Sir is the chairman and the board of directors. And he's also the board of director for Automobili Pininfarina. So if you would have known, we have also cars in the segment of racing, and there are some hypercars which we built. Sir actually heads that as the board of director. Sir is with us. Very good morning, sir. Good morning. I'm trying to unmute the camera. Can you hear me? Yeah. We can hear you loud and clear, sir. We couldn't see you yet. We cannot see you. Yes, I'm trying to unmute the camera. Sam, there is an IT guy around there. Can he help me? Yeah, Sam is here. IT is also here. I switched on the camera, but it doesn't. Sir, is there any knob on the top that's blocking the view, sir? On top of your laptop, physical buttons? Yeah, I did switch on, switch off. Okay. But it doesn't switch on. Can you hear me? Can you see me now? No, sir. It is actually showing that your camera feed is not coming. It's not black or anything. It's just like camera is not even there. Okay. Sir, would you like to disconnect and rejoin? Is it possible, or should we call you? No, I have this problem in my laptop, so I will join by mobile. I will do something. Yeah. Keep going. Hi, guys. They're waving back to you, sir. Hope you can see them. Yeah. Yes, I can see them. Okay, Madan, can you start the conversation? Yeah. Meanwhile, I try to. Madan is here. Yeah, over to you. Okay, by the way, Madan is our head HR of the Mahindra Research Valley, who works very closely with the automotive product development as well. So, sirs, Mr. Madan is going to have some quick Q&A sessions, which is going to encourage you guys also to have a candid conversation with the president over here. Over to you, sir. Thanks a lot, Samir. Thank you so much. And once again, a warm welcome to each one of you. And it's great to see a lot of you very excited and really curious to know what's happening in the space of research in Mahindra Research Valley. This place is the temple of innovation. And this is a place where our product is worshipped, and people are really, really passionate about what we bring to our customers and everyone. So we have with us Mr. Velusamy, who is the president of our automotive technology and product development teams. Simeon also spoke to you about all his other roles in the company. He's also the joint managing director of MEAL, chairman of Mahindra Racing, someone who's very, very, very passionate about what he does. And beyond making, creating, and developing vehicle, he's also very passionate about bringing the whole Indian product into the global space and putting it on the global map. And many of us here have worked with him and seen how passionate he is about making a difference to our company, and also to ensure that every single product that we make reaches to the customer. And from an affordable luxury point of view, he's created a new segment where people who dreamed and aspire to drive cars like a BMW or an Audi are now able to enjoy and go through the same luxury and privileges that many of the European or Japanese brands have.
And it's a fortune to work with him closely and get to know some of it. So today, glad that Velu has joined us and he'll talk through some of his experience with us. So Velu, thank you so much for joining us. So you go ahead. I'm quite sure in some time I will settle the camera topic. Go ahead. Okay, great. So the first question, Velu, is since this is, and this event is about one of the blockbuster products on THAR ROXX. THAR was a big success and it was known to be and claimed fame for being one of the best 4x4 vehicles. And now you've launched a vehicle, THAR ROXX, which is a blend of 4x4, luxury, and a lifestyle vehicle. How did this thought come through? And how did it originate that you will have to create a product with 5-door which has all of these features? So the the Thar ROXX story goes goes to 2019 when we were testing the Thar 3-door. We had been testing in Ooty, the place where high altitude testing typically happens. We basically go there with the vehicle. We climb the gradients. We go to the low temperature areas. We try to do the stuffs, cold operations and on these stuffs. We were doing the cold start operations during 2019 December. One of the couple came to the hotel and they were checking in when the kid came and jumped onto the Thar 3-door, although it was camouflaged. But I could see amazing thrill and enthusiasm and love and affinity and affection of that kid towards the Thar. But not only that kid, the mother also came closer to the Thar and she asked me, when are you releasing this into the market? I said mid of next year, and not knowing that the 2020 was a COVID year. And mid of next year, I said, and then she said, this is only 2 doors. How do I get my ailing parents into this if they want to get into this car? And I said, I had no answer to that. But that trickled thought process in me, saying that there's a lot amount of people interested in knowing the in getting this Thar. It's a product that has a huge affinity. So that's where that's where the thought process came, and the two things he left with me. One is the ailing parents that they want to get into the rear seat, and the kids enjoy the car. And when the kids enjoy the car, obviously you need to you need to really have a very good car, entertainment car, luxurious car, and if that has to have the ailing parents traveling, and you cannot have a car that is inferior in ride and handling. That's when we decided, okay, when we build the Thar ROXX with 5-door, we really we really set everything right when it comes to ride handling, the spaciousness and how you get it. Sam, can you try and feed this video to the this one? That's the best I can do. Yes, sir. Yeah. So that's how the thought process came, and since then we have been working of how do we get the Thar 3-door 4x4 into a passenger one, and literally we could get that with all the things that is explained. Will you be able to connect in phone, sir? I'm not able to connect for some reasons in the phone Teams, but you can show this in the camera of your one. It should be coming there. Okay, sir. Yeah, you can connect, sir. Yeah. Sure. So Thank you. that's how the. So I think they're trying to put the video, but you can go ahead. Okay. So that's how the Thar 5-door came into picture.
And Vikraman would have explained you what the Thar 5-door is. Yeah. So it's a mixture of the 4x4 with all its beauties and capabilities and performance, plus the luxury part of it, the ride, handling, steering, dynamics, NVH, all those stuffs are incorporated in it, and that's how you feel that car is supernatural or super unnatural combination of 4x4 and luxury together with an iconic cult look of the Thor. Great. Thank you. Thank you so much, Velu. Quick check. How many of you can just talk through some of the recent launches of Mahindra? Any brand names, cars, SUVs that come to your mind? நீங்க யாரும் காரே பார்த்தது இல்லையா? சொல்லுங்க. The Thar ROXX, which many of you have seen today. Any other vehicles that you have seen? Just say from there, no problem. No, not question. I'm asking you how many brands of Mahindra vehicles that you have seen. You have seen Thar? Okay, okay. Now that I've not got the feel of what I get in the 4-cylinder Bolero, driving the 3-cylinder one, is there some chance to bring the 4-cylinder again in the Bolero? Okay, we'll take questions later. What I was just asking is, as Velu is engaging with you, for you to just get connected, can you name a few of the brands that you've driven or seen or owned in your families? Like a Thar. I personally use a Bolero. There is the Bolero Neo 2. Okay. And I've been very fascinated with the XUV 700 and the 3XO for that matter. Okay. And there is Thar and ROXX, which is really going to dominate the market. And I'm looking forward for the born electric vehicles also. Great. It's been a pleasure, Lovely. sir. So I think he's covered almost everything that has happened in the last 2 years. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. இந்த ஜிம்னி சொன்னவர் மட்டும் என்ன தனியா வந்து பாருங்க. ஜிம்னி கூட சொல்ல, ஜிம்மின்னு சொன்னாரு. நீங்க தனியா வந்து பாருங்க. Okay, so thank you so much for covering that. Thank you, sir. Which just leads to my second question to Velu. Velu, there's been a series of blockbuster launches starting from Thar, XUV 700, Scorpio N, 3XO, Thar ROXX, and now the BEVs that are coming through. What have you done and what does MRV team do to ensure that so many consecutive blockbuster launches have happened through the years, over the last 3-4 years? We basically listen to the customers. You know, the car is a car as long as it is loved by the customers. Otherwise, it is a piece of metal and rubber. And then there is no way you can sell that car if it is perceived to be a piece of metal. And that's the main reason why you inject emotions into it, luxury into it, performance into it, dynamics into it, and that's only possible by the people who are so passionate about cars and connecting the hearts and minds of the people to the work that they do. And they are very passionate about the work they do, and therefore they want to perfect it, every work that they do. So you see, we have so much cars that are coming in queue that are loved by the people. Basically, you need to do 2 key things. If you have a ride, handling, performance, steering, brake, suspension, NVH, the transmission performance, engine performance, the car 4x4 performance,
you need to have every parameter to be on the above threshold, certain threshold, and that certain threshold is what will make everybody to like it. But then there are one or two things, techie things. You bring in Adrenox, you bring in panoramic sunroof, you bring in branded audio, Carbon Harden audio system. Then you bring in surround view camera system, ADAS technology, ultrasonic sensors for the front and rear near miss topics objects. So all of them give an goosebump feeling to the customers. So you need to some kind of give an extraordinary things among the above hygiene things. None of them should be below hygiene things. Fit, finish, quality, paint quality, all of them have to be at topmost quality. And then you get a winning proposition. Great. Thank you so much, Velu. That sums up the whole journey of how these last 3-4 years have been. And within that, just one question I wanted to ask was when the XUV 700 was made, it was during COVID period. I'm sure there must have been huge challenges in creating the product. But I think the team and you had a vision of creating a car like a BMW X1 at 1/3 the cost. That's what people say, that you create like 3 times luxury at 1/3 the cost. How did this vision come and how did you do this? So XUV 700 is an answer to the best that East can do. If you know Skoda Kodiaq, the German engineering, that had the a similar roof height, and 7-seater it had. I think it had a 7-seater. The ride handling, dynamics, weight, NVH performance, though it lacked a lot of technology in it, but when it come to as a product, it was awesome product. And we did try to benchmark that program, that product, and we said we need to get this experience to our customers. Indian customers are and second to none in the world, and therefore we need to somehow get this experience to our customers. And that's how the thought process born. How do we improve all across the performance, as I said, in all the areas, and then give this flat screen, 2-screen technology, bring in Adrenox, bring in Alexa, bring in the panoramic sunroof, all of them we try to do. And suddenly we got a combination of perfect mechanical engineering with the technology that overwhelmed the customers. And then even today, that's after 200,000 vehicles, 2 lakh vehicles are sold. Even today, you have this month they will hit 10,000 per month. It's a brand unbelievable. We also didn't believe that we will hit it like this, but that's what it is. That's the engineering can do. As long as you win the hearts of the customer, they shower you with their orders. Great. Thank you. Thank you, Velu. What is your vision for Mahindra? You spoke a lot about giving affordable luxury to people, putting Indian products on the global stage. If there is one vision that you have for Mahindra cars, what it would be? Can they say, oh, the Merc is from, the next Merc is from, next BMW is from Mahindra? Great. Lovely. Thank you. Thank you so much, Velu. That's like a... So I want my country, my people to be known for the best engineers in the world, best car makers in the world, and around the world they seek the cars made by these engineers. And most probably the engineers who are sitting here in this room will be part of that dream and execution team. Great. Thank you. Thank you. My last question, Velu, is you come from a very humble background. Many of us know your journey from being a very curious, inquisitive engineering student to being the president of one of the largest automakers in the country. Any advice that you want to give to students here, and what should they do to build a career like what you have done? It's very simple. I didn't do extraordinary things. I just followed what I feel as the passion.
Every one of you are born with a talent, and every one of you are born with a skill and extraordinary things that you can do. Although you might be perceiving yourself to be an ordinary person, but never believe that you are an extraordinary guy. Every individual is an extraordinary guy. All that you need to do is don't live for others. Just listen to what your mind says, what your heart says, and where is your passion, and just follow the passion till the end. Connect the passion with the larger purpose of the society, and the human being needs an uplift in their life. A lot of people are without job, and a lot of people are underprivileged today. They don't have the the resource and wherewithal and the capex to buy the cars like the foreign brands. Even the commutation, basic commutation, you see a lot of two-wheelers in the road. How do we uplift their lives of those people? The cycle will be that you start with a luxury brand, you sell the cars, and you earn money, and you give the jobs to our engineers, and these engineers come along in their life, and then they start spending the money, they start buying the cars, and then that's how the cycle starts. That's one way to do. The luxury brands are there to safeguard the bottom line of the society. At the end of the day, the luxury brands are not safeguarding the luxury society. At the end of the day, it is to make a luxury car, you need to employ and spend much more money than making an ordinary car. And if that you have to do it, and if you can do it with the engineers sitting here, and every one of their life will be significantly improved, and they penetrate into the society with the cause and with the sophistication that is needed for the human being, and that eradicates the difference in the society that you have between the bottom and the top. That's our goal, to bring every human being in prosperity equal to the other human being. There's no difference. There should be no difference left in few years to come. That's our aim. That's our goal. And today, I don't know whether India is known for making luxury cars or making cars, but these engineers who are sitting here, they should rewrite the history and then say, here is India, here is Tamil Nadu. We are here to rewrite the history of the world. The next decade belongs to us. And that's the mantra that all of you want to have. And if that can happen only if you follow your passion. Thank you. Thank you so much, Velu. That was really, really brilliant. I'm sure each one of the students sitting here are inspired to try and contribute everything that they could to make these products affordable to people and take luxury to every single person. Thank you so much for joining, Velu. Sorry we couldn't see you, but it is good to hear you. And I tried very hard with the camera system. Something went wrong, and the camera system is still not switching on. Maybe you can call me on WhatsApp and show my face for a few minutes, a few seconds for them. And meanwhile, I log off from them. My best wishes to the entire team. Love to see you. I couldn't be there in person, but Madan is there, Vikraman was there, and Wales was there. And thank you so much, Anand, Vikatan Motors, and they really do a best job in connecting the students. I love talking to the students, and this program is something that is close to my heart. And thank you so much, Wales, and thank you so much for this extraordinary effort. Hope you guys can see it. Hello, everybody. Hello, everybody. Thank you, Velu. They could now see through the WhatsApp call that Simin has managed to go. Okay, super. Thank you. All the best. Thank you, Wells. Sorry for this video glitch, but all the best for all of you. Thank you. Enjoy 1 minute. We'll just want to say a quick thank you to you. Go ahead. இது இப்போவே நம்ம நன்றி அறிவிப்பு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இன்னைக்கு ஈவினிங் மட்டும் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு. பட் வேலு சார் வந்து வேற ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு, ஸோ அதனால போய் ஆகணும். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை
பட் இருந்தாலும் கூட நமக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இங்கே வந்து நமக்காக டைம் ஒதுக்கிறாங்க. சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஆவலமாக எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம். அக்டோபர் 3ஆம் தேதி 2 தேதிக்காக நம்ம காத்துட்ருக்கோம். தமிழ்நாடு காத்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும் வேட்டை அன்னைக்கு ரிலீஸ். அதுக்கு அடுத்தது தார் ராக்ஸோடைய புக்கிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? அக்டோபர் 3. ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அதிகம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். பட் வேட்டை என்ன ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் தார் ராக்ஸ் ஏற்கனவே ராக்கிங்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ரிவ்யூஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ராக்ஸ் இங்கே தான் வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்டது. அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை. சென்னையில் டெவலப் பண்ணப்பட்டது. இப்போ அதை தான் நம்ம வந்து ஆஃப்டர் போஸ்ட் லைன் செஷன் முழுக்க ஒவ்வொரு லேபாக போய் பார்க்க போகிறோம். இந்த தார் ராக்ஸ் எங்கே டெவலப் பண்ணப்பட்டதுன்ட்டு. அது மட்டும் கிடையாது, அது யார் டெவலப் பண்ணாங்களோ அவங்கெல்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. சார் வந்தாங்க, டாக்டர் விக்ரமன் வந்தாங்க. ஸோ இவங்ககிட்டே நேரடியாக நாம் இது எப்படி சார் நீங்கள் டெவலப் பண்ணீங்க, இதில் என்ன டெக்னாலஜி புதுசாக இருக்குது, இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சுவாரஸ்யங்கள், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த அதிசயங்கள், இதெல்லாமே நம்ம நேரடியாகவே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இது வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு என்பது தினம் தினம் கிடைக்காது, என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு தான் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறது இந்த மஹிந்திரா. ஒரு விஷயம் சொல்லணும், இந்தியாவில் ஆட்டோமொபைலில் நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குது. ஆனால் அந்த கம்பெனிகளில் நிறைய ரிசர்ச் சென்டர் இருக்குது. அந்த ரிசர்ச் சென்டருடைய கதவுகள்லாம் உங்களைப் போல மாணவர்களுக்கு திறக்கப்படுவது கிடையாது. மஹிந்திரா மட்டும்தான் இந்த டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் நாலேஜில் முன்னணியில் இருக்காங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ரியலி தேங்க் மஹிந்திரா and all the engineers who are developing it, and Mr. Velusamy sir. Thank you Velusamy sir. Thank you all the engineers and all the leaders who are here. இப்போ Velusamy sir இருக்காங்களான்னு தெரியல. Yes, I am there. Can you hear me? Yes, you are here. Okay, he is here, right? Yeah, audible. Sir, கேக்குதா? கேக்குது. Yes, I can hear you. நான் பேசுறது கேக்குது. நீங்க உங்களுடைய நன்றியை சாருக்கு கேட்கணும். இவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. Yes, I can hear you. Thank you. Can you hear me? Thank you, sir. Will you make Mr. Velusamy sir proud? சத்தமா சொன்னதான் அவர் கேட்கும், ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்க. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Okay, thank you, Madan. Thank you so much. Thank you all. Bye. Bye. For 2 minutes. And then you can just continue with this. Okay, thank you so much. நீங்க எல்லாரும் அப்படியே கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கீங்கன்னு நினைச்சிட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் பிரேக், டீச்சர் இல்லை, டீச்சர் இருக்காங்க, டீச்சர் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இந்த கோவிட்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்க எல்லாருக்கும் டு ஜாயின் அண்ட் கெட் த்ரூ. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஓகே வித் இங்கிலீஷ்? ஓகே, ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஓகே வித் இங்கிலீஷ்? தமிழ்? ஓகே, ஸோ தமிழ்ல பேசினா இவ்வளவு பேருக்கு தான் புரியுமா? ஓகே, ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர், நானே குழம்பிட்டேன். Okay, good. So we'll try and keep it little bit 2 minutes with English and Hindi. This is not scripted and it's not part of the agenda, but I thought it's important. How many of you here have been volunteered and asked to take up a course in engineering by your parents, relatives, friends? The வீட்ல கட்டாயப்படுத்தி engineering or medicine சொல்லிருப்பாங்களா? So you can translate it. ஸோ வீட்டில் கட்டாயப்படுத்தி குடும்ப சூழ்நிலை, அப்பா அம்மா அண்ணன் மிரட்டி அப்படி நான் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஆனஸ்டா கை தூக்குங்க. Okay, so then it's good. So மத்த எல்லாருமே you have passionately taken up engineering. அப்படியா? மீதி பேர்லாம் பேஷனேட்டா இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்கீங்களா? Guys, can you please pay attention? 2 minutes. We'll finish it off. கொஞ்ச நேரம் மட்டும். It's not a classroom. நான் சொல்ல வேணாம்னு நினைச்சேன். I don't want to be seen as a teacher. ஒரு 2 minutes மட்டும் இங்க உங்க அட்டென்ஷன் கொடுங்க. Is head HR. நாளைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வேணும்னா சார் கிட்ட தான் போகும். So please be mindful. Thank you. Okay, no problem. So just 2-3 minutes just for your own. How many of you
have been pushed to take up engineering by your parents, relatives, friends. எனக்கு ஒரு ரமேஷ் இருக்காரு, சுரேஷ் இருக்காரு, சொந்தக்காரங்க பையன், என் கசின், அவன் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துட்டான், அதனால எங்க அம்மா என்ன புஷ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, குட். ஸோ நானும் அப்படிதான் இருந்தேன். about 25 years back, didn't have an option. ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங்ல வந்து ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கொடுத்தாங்க. நீங்க இஃப் you've seen a movie, சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இது காமிச்சிட்டு you want to do engineering or engineering, அவ்வளவுதான். So then you don't get a choice, right? You're pushed to do engineering. So நான் அப்படிதான் சேர்ந்துட்டு over the 4 years I did. Halfway through I thought engineering is not interesting. I also studied cardiology. அது முடிச்சிட்டு then I thought this is not what I want to do. Then I did my masters in HR and came through. After 25 years when I realized I don't regret, but I still know how much I've missed. நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ, if you are not able to contribute and make an impact of the 4 years that you have spent, in this 4 years you will have so much fun with your friends, you will have so much fun with your families, but if you are not able to put this to use, நீங்க படிச்சதை you are not able to contribute to yourself, your family or your nation, it won't fructify what you have done. So that is exactly the purpose of this, and thank you Vels for organizing this. Just for many of you to know, nobody can enter this campus without following the entire security protocol or permission. Nobody can come into this campus with a mobile phone with a sticker. It is like almost like a pentagon where it is 2 or 3 levels of scrutiny that happens. So to come into this office, if you are not an employee, is a big thing. If you are a supplier, there are so many protocols that you follow to come here. And the fact that the team has made and created this opportunity for you to visit is really good. So a big thanks to Vels, Motor Vikatan and team for getting this through. So my humble request is make use of this opportunity. For every car that you see on the road, there is crores of money that is being spent. But beyond all that money, there is so much passion that more than 5,000 engineers in this campus of MRV put their efforts to make this dream become true. And like what Velu said earlier, you had to pay about 60-70 lakhs for you to get one of like a very simple vehicle like a Q3 or a BMW X1. To make that affordable at about 25 lakhs has been a journey of 3 years of hard work during COVID when supplies not happened. Even when the government had restrictions, there were people here working through in one of the downtowns here day and night to make this product available. So each one of you sitting here are passionate engineers who can make a difference in future. So use this opportunity to connect, get to know people, get to know what is the dream behind making these vehicles. And as you see the Thar ROXX, it also came through as an ask from one mother saying that I also want to enjoy this like others are doing. And that dream and vision got converted into reality when the entire product comes through. So every single product that we make here, like I said earlier, this is called the Temple of Innovation, and product is what people worship. And every person who comes here are all people like how they started like you. So like Velu started like this about 25-30 years back. People sitting here, Sridhar, Vishal, everybody started like this. So, and then over a period of time, they take over and create a big vision or an impact for not just the company, but also for the nation. So I'm sure each one of you will make use of this opportunity, make a learning, come back for internship, come back for job opportunities that are available here. But beyond all of that, make the country proud, ensure that everything that you learn or you unlearn in your campus, come back here and do, and have a wonderful, wonderful time ahead. Wishing you the very best. Thank you. Yeah, thank you so much, Madan. We once again want to sincerely apologize for the glitch. It's been some hard luck whenever we face this. It's unfortunate. Okay, we are running down on time. We are like 15 minutes behind. We have 2 important sessions that's coming up. One is on crash, noise, vibration, harshness, and safety, and followed by the most wonderful session we're going to have on the fundamental of vehicle dynamics. So next is something very exciting you guys would be interested to know. We have 3 speakers aligned. I take this privilege to introduce Mr. Sridhar Lingan, who's going to be taking and leading the session along with his colleague Praveen Bansode and Sunil and his friends. So next topic is going to be on vehicle attributes, simulation and development.
So a quick read through about Sridhar would be, he's our associate chief engineer. He leads crash and occupant simulation, the CFD and the methods development. So he experience includes Tata Motors, other OEMs like Mercedes, in structural crash and safety for passenger cars. So guys who are here for NGAPs and related that, just get your attention here. He's also an expert in architecture and structural development for passenger vehicles and authorized technical papers. He authored papers and holds 5 Indian patents. He holds a master's degree in mechanical engineering from NIT Trichy. Sridhar, over to you. I would love for you to have here, and please introduce your team too. Thank you. Going forward, everything will be an offline session, so kindly pay attention. There will not be any screens, people speaking here. It's only the presentation. Yeah, thank you. Thank you, Simeon, for the warm introduction. So welcome to this workshop. How many of you are attending this workshop? Second time, because we had one workshop for the 3XO here. How many of you attended the 3XO workshop? I could see almost like, okay, around 10 people down here. Okay, good. So today we are going to discuss about crash and safety. So I'll be covering the digital phase of it. So how we do crash simulations and how we develop the vehicle. So we had big session from Dr. Vikatan, so where he was explaining about the platform. So he told that, okay, we do a lot of chiseling. It's like chiseling the kind of frame, the platform. So here we are going to see a little bit deep into it. So how we have developed it for the safety. Okay, so let's have this as an interactive session. So I don't want to just go through the slides, read what there in the slides and the other things. So let's go. So what is crash? An impact. So why crash is important for a car? It's okay. It goes an accident. So you want safety. Okay. So the thing is that because of the accidents happening on the road, safety was one of the major kind of initiative. So car should have some minimum safety to protect its occupant. So that's where all this safety started. So do you have any idea about safety regulations, NCAPs? NCAPs பத்தி கேட்டிருக்கீங்களா? NCAP அப்படின்னா என்ன? New car safety rating. Okay, good. So it's a new car assessment program. அதுதான் NCAP அப்படின்னு சொல்றோம். There are different names, global NCAP, Australian NCAP. Now we have the Bharat NCAP. But this is not the regulation. So this is a kind of additional certifications. You get a kind of star rating for your car. But there is a regulation, which means that you have to meet that regulation in order to sell the car in the market. Okay, this is all mandatory requirement. So Praveen will be covering about all the regulations, so how it is mandated and from when it is mandated and how it has come. So it's to get a general idea that there are some safety regulations. We have to meet that safety regulations in order to sell any car in any market. So each market has their safety regulations. Apart from that, this NCAP. So NCAP is like usually a non-profitable organizations where
they take car, they test it, they give some star rating for the benefit of the customer. So we have B and cap, so you have seen a lot of cars. So as a customer, we get an understanding what is the safety of that vehicle. Okay, let's move on. So let's be quick. So before going into the subject, so I just wanted to give a brief introduction about the product development. So where we are and what we are doing. So this is the different phase of the product development process. So you start with a base concept. You start with a base concept. Vikraman was explaining, right? So from 3G, how we have moved to 4G. So we have developed some concepts and then moved from the concept. Then you have the project start, project kickoff. Then you do engineering freeze. So freeze of the design, engineering freeze of the design. And then it goes for the tool kickoff. You have the program readiness. Then you have the production prove out. And then start of production is SOP. So if you see the digital phase, it's from the base concept till engineering freeze. So we do all kind of simulations here. And for all attribute performances from durability, crash, NVH, vehicle dynamics, CFD, and also multidisciplinary optimization. So I represent this domain. So here we do all digital simulations. So we do different kind of case studies and iterations to see that we are meeting the performance of the car with the given weight and cost target. So Vishal will be explaining about NVH, and vehicle dynamics part will be dealt by Nanda. And next we have the physical development phase. So design பண்ணியாச்சு எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல தான் இருக்கு போதுமா? So we have to build a prototype. ஒரு prototype பண்ணி அதை test பண்ணணும். So that is called the complete development phase. So here what you have is that you have a physical proto, then you validate the physical proto. Okay, that's the complete development phase. So similarly for all these attributes, we have a physical development, durability, crash, and NVH. So here Praveen will be explaining about what kind of different physical tests we do and how we achieve the performance. Okay, so finally we are doing some kind of simulations and we are doing some kind of test. Okay, there should be some match, right? Because based on your simulations, we are building protos. So when you are doing some simulations, building the proto, and when you are validating the proto, it should meet the performance. So always there is a need for correlations. So you have to always improve the level of correlation such that your digital development is meeting all your performance requirement in the physical test. Okay. So this is Thar 3-door. So we were discussing about the third gen chassis or the 3G chassis. So it was launched in 15th August 2020, and it was tested in GNCAP in 25th November 2020. So we achieved 4-star. So this is a kind of comparison between the simulation and the test. Okay. Let's see what is crashworthiness. So crashworthiness is an ability of an vehicle to protect its occupants. Okay, inside occupants we have to protect. That's what we were all discussing. How to protect that? How to protect that? Distribution of kinetic energy, good. Any other things? Crumple zone, good. Airbag, next. Active and passive safety. So you guys are all experts here. Next. Seat belts. Safe driving. Yes, that's also part of safety, safe driving. So main important thing, first thing is that when you impact, it's all Newton's law. What does Newton's first law says? Newton's first law. Okay, excellent. So everybody remains in the state of rest or in motion if an external force acts on it. So what is happening here? So you are driving a car and then you suddenly go and meet an accident. What happens?
What happens to the occupant? So you're sitting and then you're driving the car, suddenly you meet with an accident, high-speed accident. What happens to the occupant? என்ன பாக்குது ஆக்குபென்ட் உள்ள உட்கார்ந்துருப்பாரா இல்ல வெளியே தூக்கி போட்டுருமா என்ன ஆகும்? So the person will, if he is not wearing seat belt, he will be thrown out of the car. Okay, so that's what is going to happen. So there is a kind of external force which is acting on the occupant and he is going out of the car. That's what we are wearing the seat belt in order to restrain the occupant. Next என்ன இருக்கு? What is second law says? Force is equal to mass into acceleration. So what is mass here? What is acceleration here? Crash event la. Okay, mass is the mass of the car. Acceleration? So it's the deceleration. Yeah, deceleration. So what is the deceleration then? So what is the deceleration? Where you are experiencing that deceleration? Okay, during the impact, you are experiencing that deceleration. Higher the deceleration, what happens? Higher the force which is acting onto the occupant. Okay? So F is equal to M into A. If your mass of the car is more, again your force is more, your acceleration is more, then the forces acting on the occupant is more. So what do you have to control? Mass of the car, can you control? You want bigger car? So can you control the mass? So what do you have to control? So what is the G levels which is experienced inside the car? That's what you have to control. So that's what is crash. So at last, it is the passenger compartment integrity, such that we call it as an safety cocoon. So the cage, safety cage, nothing intrudes into the safety cage, such that the complete cage is safe. So this is the Thar ROXX. All you might be knowing about this. So we launched it in 15th August 2024. So Dr. Vikatan explained about the Glide platform. So M-Glide is the platform, completely new platform, which has been developed to the next level compared to the 3G chassis, whatever we were having it. So in simulation, what we do? So what is this crash simulation means? So you have some CAD model. So have you guys seen the CAD models? Okay, you would have seen that. So we have the vehicle CAD model. So we convert that into kind of finite element model. Okay, so we discretize into a finite element model, and then we give the boundary conditions. So what speed at which it has to impact, where it has to impact, what is the kind of occupants inside the vehicle. So that's where we define the boundary conditions, and then we solve that in kind of explicit solvers like LS-DYNA, and then we get some results, which is like output is like displacement, deceleration, velocities, strains, injuries. That's what we get it. We use some post processes. So some of the post processes I've just put it here, but we use these for preparing the models and analyzing the results. So what is the principles involved? We discussed. So primary, there are two phases. There is a primary phase and secondary phase. So primary phase is that your vehicle comes and impacts with an obstacle. So when it is coming and impacting with an obstacle, what kind of, which Newton's law is there? So you are coming at with some speed and you are just coming and impacting an obstacle. Third law, okay? So for every action, there is an equal and opposite reaction which you are going to experience. So the reaction is the pulse inside the vehicle. So in order to reduce the pulse, what do you have to do? The crash energy, what is the crash energy here? So vehicle mass of around 1000 kg moving at a speed of 64 kph. So what is the energy? Half mv square. So it's the kinetic energy. So this kinetic energy has to be observed because energy
Energy cannot be created or destroyed. So this energy has to be transferred, this kinetic energy. So how do you do that? By dissipating it. So somebody talked about crumple zone. So what's crumple zone? Okay, so it's some structure which is designed to absorb the force. At the same time, maintaining the structural integrity. So this is during the first phase. What is happening in the next phase? So first phase, vehicle came and it impacted a barrier. Okay, what will happen in the next phase? Think you are sitting inside the car. What will be the phase? Okay, what will happen to the occupant? What will happen to the occupant? Shock impact. So in phase 2, occupant will come in contact with the interior of the vehicle. If airbag is not there, what will happen? He will come in contact with the steering wheel. If side impact, if something is coming hitting from the side, what will happen? The whole structure will impact the occupant. So what is required here? So we have to observe the occupant energy also. How to do that? Using airbag. Okay. So we are giving an cushioning to the occupant there. And then we are bringing the occupant injury levels down. Got it? So these are the two phases. So what is the main important principle in safety? So for example, now vehicle was impacting and then occupant was throwing out. These were the two phases. What do you guys feel that which is challenging? What is challenging here? Okay, vehicle is coming, it is crashing, but occupant is sitting here. What do you guys feel? Which one is challenging? Secondary impact. Secondary impact will be quite challenging. The reason lies in the Newton's first law. So vehicle is impacting and the vehicle velocity is coming so quickly, but the occupant is feeling that velocity little bit later. Okay, so we have to bring these two velocities together. Otherwise what happens? Vehicle will decelerate, but occupant will be still accelerating. Okay, so that's the greatest challenge. So that is where major task of a safety professional is to bring these two under control, such that crash energy is observing, your pulse is all coming down, and your occupant's velocity and the vehicle velocities are matched. Okay, so let's come to this balancing attributes. So we discussed about different attributes, performances. We discussed about crash, durability, NVH. Each domain has their own kind of performance requirements, which we have to meet. But there are some kind of contradictory performances also. I'll take one example. If a pedestrian is coming and impacting on your bonnet, how should be that bonnet? Okay, so it should be very soft, right? So then it's like your cricket ball going and hitting a net. So it's giving some cushioning so that you are not getting any injury. But I want to take some photo with my friends sitting on that bonnet. What will happen to that? It will completely deform. So how to design that? So that's the great challenge. So there are contradictory performance requirement between each domains. So for example, crash wants something less stiff, durability wants more stiff. So that's the biggest challenge. So all these attributes, finally what we are trying to do with all these attributes? What we want to achieve? That's what, best performance, but with light weight. You cannot keep on increasing the weight of your vehicle. So that's what we are trying to achieve down here. So this is some of the strategies. I think already Vikraman explained some of this. So this is for the body. So what kind of different strategies we use in order to meet the safety performance. We'll go in detail. So he discussed about the joints.
and also the ring structure, and also the sections. So he was mentioning, right, how we are optimizing each section of the BAW and chassis, and then about the material. So material combination is also very important. So similarly for the occupant, so survival space is very important. Okay, whether you have the right survival space, all the spaces from your steering to the occupant, knee to the IP. So all you should have an adequate space. Otherwise, what happens if the space is very less during impact? The occupant will come in contact with that kind of hard structures. And then we were talking about the restraints. So this is what is going to protect the occupant. We have the seat belt systems, we have the airbag, but this has to be tuned to the vehicle pulse. Whatever the force you are experiencing inside the vehicle, it should be tuned to that. So that's the restraint optimization. Then we have the pulse optimization. So this again we discussed. Okay, how to keep your force levels down and your accelerations levels down. So that's called the pulse optimization. Then packaging the hard components. Okay, so during impact, your knee might come in contact with the IP, that is the instrument clusters. But how to package such a way that there is no hard component when your knee is coming in contact with the instrumentation cluster. So it's keeping the hard points away from the occupant interactive zones. Then comes the material. So why material is important? Why material is important for crash? Observe the energy. Because finally, what we are having some crumple zone. So the crumple zone has to deform and then it has to absorb the energy. So energy, kinetic energy is getting transformed through this energy absorption. So different materials has different strength. So what they do is that based on the strength, they absorb the energy. Energy absorption is nothing but what is your force into your deformation, F into D. So more the strength, that is more the load bearing capacity of the material. For the same deformation, what you can achieve? Because F into D is your energy absorption. So if I'm using more F, more force, for the same deformation, I can absorb more energy. Okay. So that's what there are different types of materials down here from different strength. So some are in mild steel zone, some are like advanced high strength steels, some are ultra high strength steels down here. This is the ultra high strength steel, where we call it as the martensite steel and also the hot form steel or the press hardened steel. And then these are all the dual phase steel and the complex steels, which is there. But there are two aspects. I told front crumple zone has to absorb the energy and the safety cage should give kind of protection from the intrusion. So which means that it should resist the kind of intrusion, but the front end, it should deform and it should absorb the energy. So you should, in the material strategy, we have to select the material such that the front end of the vehicle is always deforming. So you cannot use a material which is having ultra high strength in the front end. Why? It cannot absorb the energy. You see, the percentage elongation of such materials will be very less. So they cannot deform. Okay, they'll have a brittle failure. So you have to be very, when we are selecting the materials for the crash, so usually the cocoon, especially the cage, will be made of very high strength material, which will be like resisting the intrusions. And in case of the front end, it will be of advanced high strength steel, where it can absorb the energy through deformation. So let's move on to the. So these are different regulations which is available in India market. So THAR ROXX has met all these regulations. So in case of high speed, we have the frontal side moving deformable barrier, side pole and rear full width. Okay, so in case of offset frontal, the regulation mandates only 56 kph
but we are doing the DN cap and GN cap, which is almost like 64 kph. You see the speed. Okay, so regulation is mandating only 56 kph, but BN cap will take the vehicle, they will test it at 64 kph. And then we have to meet the injury criteria, which are stringent than the regulatory requirement. So similarly, we have a pedestrian requirements. So in this vehicle, we have done the upper leg impact. I'll show the animation. So then we have done the head impact for both child and also adult head impact. And similarly, system level, there are a lot of tests, especially for the steering, body block, steering head impact, and slow speed bumper impacts. So that is, it's like you start the vehicle from the garage, unfortunately with gear, with slow speed it impacts. At least all your system should be operating. You should be able to drive your vehicle to take it to a garage. And then IP head impact, if the head impacts onto the IP. So whether your IP is soft enough to protect your head. And then door intrusions. Assume that a motorcycle is coming and hitting your doors. Your door should be strong enough to resist that forces. And similarly, we have some regulations for the seat, like the seat anchorage. So seat is bolted to the BAW. So during impact, if your seat is not rigidly mounted to the BAW, what happens? The whole seat will fly off. So that is in regulation there to ensure that. So similarly, the seat belt anchorage, this is also bolted. So seat belt should not come out of your body when you're having an impact. And then you have the seat back strength and luggage retentions and child restraints. So we have this ISOFIX child restraints. So those should also have that adequate strength during impact. And luggage retention is that you keep some luggage in back of your seat. So during impact, you should not deform your seat back and come into the passenger compartment, because that will cause some kind of injuries. So these are kind of regulations and NCAPs which we have made. Okay, so this is different dummies we have. So you have to measure the injuries. So we have some different dummies. These are finite element models. So we put this inside the vehicle and then we measure the injuries. So this is the So this is an offset frontal crash at 65 kph. So you can see that the complete cage is intact. The front end of the car is deforming and it is absorbing the energy. So this is what we call it as an effective energy management. So the cocoon is completely safe. So how do we do that? So this is how we design it. So we talked about the crumple zone. So where we absorb the energy. And then we have the energy absorption zone. So where we absorb the energy through bending. So Dr. Vikraman mentioned that bending of chassis. So that's where we do the kind of energy absorption zone. And then energy resistance zone. So this is the cocoon. So where we need completely a kind of strong cage. So that's the third zone. So in this vehicle, we are having an chassis and body. Okay. So how we have split the energy, like 76% of the energy goes in the chassis and remaining 24% of the energy goes in the body. So that's how it has been managed. So you can see that once this energy, again it is split between different zones. For example, the frontal energy is split between the shotgun panel and there is an additional panel to absorb that energy. And there is a sill panel which is observing the energy, and also the complete chassis is also observing the energy. So this is how we dissipate the crash energy. So deciding and targeting these energy dissipation strategy, we call it as a load path strategy, and it has to be targeted and designed for each vehicle. How you are going to absorb the energy so that your cage and occupants are safe. So now let's see. So these are the different load paths for frontal. So as explained, so let's see that how it is behaving. So you can see the load path, how the crash is coming. The green color is the chassis, and the top one body, you can see the shotgun and the additional load path member, and then it goes to the complete side structure of the body. So you see how the load path members are acting. So the crumple zone, deforming, absorbing the energy,
And then sorry. So you see the cocoon, it's completely, there is no deformations in the cocoon. So this is how it has been designed. So all the energy is getting absorbed in the front of the vehicle. You can see the complete deformation in the front of the vehicle, but there is no deformation in the safety cage. So in the similar way, so this is the belt system and the driver airbag and the passenger airbag. So those are also optimized to the pulse such that the occupant injuries are well within the limits. So this is what I was telling. So you can see the dummies and you can see the airbag and the seat belt. So they are operating and they are making sure that the occupant injuries are well within the limit. Okay, so this is quick on the crash pulse. So what happens? Because during the crash, I was telling that there is a crumple zone and there is a kind of energy absorption zone and there is a kind of resistance zone. So this is a typical crash pulse of the vehicle. So when you see that, so first one is that we were impacting onto a barrier. So you saw a barrier, right? The blue color one is the barrier. So the barrier is observing some energy. So after that, what is happening? Your chassis deformation is happening. Your engine mount is failing and then it is observing the energy. And after that, once the front end is crushed, so your wheel will come in contact with the rocker panel or the sill panel and then it will absorb the energy and after that vehicle will rebound. So this is the phase. So this happens in how much time? In milliseconds. You can see there the whole event is getting completed in just 140 milliseconds. Okay, so quick. So in this phase, everything has to work. Okay, let's, so this is on the side. So you can see the side pole and also the side MDB simulations. So one of the challenges in the side is that what happens is that you have less space. The amount of space what you have in front, you don't have the same space from the occupant to the side structure. So this becomes a challenge. So this is how the side load paths are. So you have a kind of side crush shown, which is very less. You can see that. And then you have a kind of intrusion, no intrusion zone. So where you cannot allow any intrusion. So which means that you have to protect the occupant such that you have enough space for the airbag to deploy and also protect the occupant. So these are the load paths. The green color is the chassis and the body. So already we have seen this. So this is how the loads act. And whenever an impact happens, the side structure of the vehicle and also the cross members, you can see the cross members, green color cross members, which is there in the chassis. They resist the forces and they help in reducing the occupant injury. So let's see this video. You can see the video clearly how the structures are working. The complete load path is observing the energy and after some time, it is resisting the complete load into the occupant cage. Okay. So similarly, we have the restraints for this. So we have the curtain airbag and the side thorax airbag. So this also has to be optimized in order to keep the occupant injuries well within the limits. So based on the intrusion, the airbag parameters also need to be fine-tuned and optimized. So then we have the pedestrian impact. So as I was mentioning, this vehicle has homologated for all safety regulations. So we are meeting the head impact and we are meeting the upper leg impact for this. So it is a pedestrian friendly front end. You can see that it is meeting all the pedestrian requirements. And this is final. So what will be your kind of material distribution? So this is the kind of critical strategy in order to absorb the energy and make your structure, cage, structural integrity and the cocoon, that is the safety cage to attain. So you have to have a right mix of materials. So this already Dr. Vikraman showcased this. So you can see that especially in the front end and also at the energy wherever we have to resist the intrusions under the cage and the side structures, we have a high strength steel and under the cage where the
kind of chassis deformations are happening, the bending of the chassis are happening, we are having an ultra high strength steel there. So this is how the material is tuned. In case of chassis, if you see, so we are having a little bit ultra high strength, advanced high strength steel in the front, and then kind of high strength steel in the rear. This is tuned to absorb more energy in the front. As I told, you can increase your force levels for the same deformation, you can absorb more energy. Okay, that's it from my side. Any questions? So, solvers, we use LS Dyna. So there are many pre-processes. You guys would have heard about Hypermesh, ANSA. So that we use for the pre-processing and the post-processing. But all the solvings, we do it in LS Dyna. Any other questions? Okay, Praveen will be discussing that. It is based on some of the accident statistics. See, all these regulations are not coming, like they are not putting that. So what they have done is that in Europe, they have researched a lot of accidents, at what speeds it's happening, because even if you are driving at 120 kph, when you are seeing some obstacle or something, you will tend to brake it. Okay, so that is the kind of braking speed at which you are impacting. So this is all coming from some accident data. All the regulations are framed based on the accident data. Yeah. So see, during rear impact, what happens is that the occupant tends to decelerate. So he'll move back actually. So what happens is that whiplash is a neck injury. Okay, so the neck tends to move back. So that is a whiplash injury. The thing is that there's no cure for these whiplash injuries. So that's what you see the head restraints in the seat. So at the back of the seat, you will see one head restraints at the top. So always it's necessary to keep the head restraints as per your head position. So whenever a rear impact happens, it gives a good kind of support. Some vehicles have kind of automatic head restraints. So where a rear impact crash is detected, automatically the head restraint will come and position and give protection to your head such that you don't get the neck injury. So that's what, see, the idea is that if you observe the energy in the front end, so automatically the vehicle will get stabilized. Okay, so the idea is, that's how the crush space comes. How much is the front end of the vehicle? How much you have space to crush it? Okay, so you cannot keep, see, more the space, you can absorb more the energy, but you cannot have a very big front end, right? Okay, the front end should be also short because you have to have a stylish car. As Dr. Vikraman was telling that, okay, you cannot increase the wheelbase. Then again, you will lose the kind of that feature. So you should, within that space, which is that minimum required space, that you have to observe the energy. So once you observe the energy, the vehicle will get stabilized. Okay, good. I think on the respect of time, thank you guys. If you have any questions, you can send it to Mr. Vail and we will reply that. Thank you so much. So I'll hand it over to Vishal. Sorry, delay ho gaya, I know. Nanda's, I don't know. No, half an hour, na, 37 minutes hi hua hai. You manage. Hello. Hi, good afternoon, friends. I hope it's long session, so I will try to cover as fast as possible. So my name is Vishal, along with my colleague Ajay. We will take you through quickly on how we achieved NVH and ride and handling in simulations. So
you have seen in morning session, Dr. Vikraman, he's responsible for engineering, which is hardware in place, and we are going to have Nanda, who is basically going to, once hardware is available, how to tune it. Now, our role is to ensure that the hardware is optimized and so that we don't change it later, and support Nanda, who is going to explain on vehicle dynamics. So how many of you know what is NVH? What is long form of NVH? Okay, noise, vibration, and harshness. So to cut things short, there are only three things anyone, each one of you can become an NVH engineer. Very simple. Only 3 steps has to be followed. First, reduce excitation as much as possible. That is number 1. Number 2, stop the amplification of noise and vibration, which is traveling. Third, which is receiver, stop noise or vibration as much as reaching the ears or hands of or body of the receiver, which is passenger inside. Okay, so these are the 3 things. Please remember, in all our slides, I would be asking questions, what we are trying to do. Are we trying to reduce excitations? Are we trying to reduce amplifications? Or we are trying to stop the excitation reaching to customer? Just click it. Okay, so it's all about vehicle structure, as Sridhar already explained. These are the critical performances that any vehicle has to, all this performance has to be met. Now, everyone in the world has to design it, right? Then why Mahindra products are so good that we are able to have very nice cabin comfort, very nice crash, very nice ride and handling, very nice durability and NVH performance. So the crux lies how you optimize things. If you really, every OEM follows this differently. And to be very frank, as our president, Mr. Velusamy explained, we are trying to reach the performance of the best of the vehicles in 1/3 of the cost. So this is a secret recipe, how we are going to do it. What happened? Next. Sorry for this. So the foundation for all this is to have the vehicle structure which is stiffer. Of course, in crash case, at the crash tip, you need to have a structure which absorbs. But most of the time, this is how we do it. Since morning, we have discussed multiple times. So it's very simple. Each and every joint in the body structure that has to be optimized for section modulus, for the thickness, for the geometry. Also, there are joining methods. For example, how you reduce weight. The simplest way is increase number of spots. Please have a structural adhesive so that you are able to reduce the thickness of the gauges, which reduces the weight. Again, what you need to have is how you basically optimize thickness, okay? Now, there are 2 ways to decide what section modulus you want, either through experience or through simulations, right? So, what we deploy is a combination of both experience and simulations techniques. So, if you look at here, we kind of, when initial structure is made, CAD is made, or sometimes even before CAD we do this, basically, we create a model which can be solved in seconds, right? I mean, definitely you have a model where you will 3D mesh, which is very exhaustive model, but it takes some time to solve and it is not an efficient way to really optimize. So we create a very, very light model which can be solved in seconds. Now what it allows? It allows us to really change the sections at each and every locations for particular performance. So for this particular case,
assume that we want to meet certain stiffness, certain frequencies, then by doing this analysis, we will be able to know exactly which area we need to address, whether it is A pillar, B pillar, C pillar, D pillar top or bottom. So this helps us. Once you identify these locations, you can deploy all state-of-art optimization, which can be topology, where you define the design space and software helps you in indicating, okay, you need this material here. So this is what exactly you can see what shapes you can generate using software. So definitely software doesn't give you something which you can straight away deploy. So that's where engineering comes into picture and you realize it. So this is something which no one will tell you or no OEM will tell you how they do it. But this is basically a secret ingredient that everyone try to master. Same thing. What in morning we have seen, exactly same process was deployed on BIW and chassis, where you can see the joinery and sections are really optimized. And this is what makes Thar ROXX chassis 18% lighter and stiffer. So Ajay and his team has worked and delivered on it. Go ahead next. So this is just you can see competition on competition 2 and Thar ROXX, where all these are very critical parameters for the vehicle performance as we have seen. So torsion frequency, bending stiffness, torsion stiffness and weight to performance ratio, where Thar ROXX is exceeding in all these parameters. And it's because of the process that Mahindra has mastered. Go ahead. So next is low model, which I will ask Ajay to quickly brief. Yeah. Now this is talks about the body is in place, chassis is in place. Now we are running the vehicle with different conditions. This is engine is running in a constant RPM. When you crank the engine, in idle RPM, you see the engine is running in a constant RPM. So because engine is running in a constant RPM, it's actually excitation forces coming onto the mounts will be simulated using multi-body dynamic simulations. And you will be having a powertrain modes. You see the powertrain is a rigid body. Any rigid body have the mass and the CG inertias. Depends on the properties of the rigid body. You will have the powertrain modes, the torque roll axis and elastic roll axis will be aligned. So it will be optimized for the different hard points, such as where the rubber mount should be positioned based on the properties of the powertrain, and what would be the stiffness, and what would be the parameters to reduce the forces, so that less body will be response to the structure actually. Next one. So now we will running the vehicle with the different gear conditions. So when you run the vehicle in for example, third gear, fourth gear conditions, you are hearing the noise and vibrations. Noise can be heard in two different paths. One is the airborne path, where the intake and exhaust will be contributing towards that. So we'll model the intake system and exhaust system in first component level. Then transmission loss will be calculated. Transmission loss is like one kind of a parameter which will check how the attenuations are happening. So then we'll give the engine parameters to the 1D model and calculate the sound pressure files, and that will be fine-tuned based on the profile, muffler volumes and air filter volumes. Internal details of the muffler will be parameterized to improve the noise. Yeah. So earlier we talked about airborne noise. Now we are running the vehicle in a third gear condition. Assume that engine is producing a torque, and that torque is getting transfers to the wheels, like engine is producing, and clutch is transferring the torque to the gearbox, and gearbox is transferring the torque to the propeller shaft and axles,
axis to the wheels, wheels to the tire patch. So it is getting reacted at the mount locations. For example, powertrain mounts and being a north-south vehicle, it is actually having a suspension mount forces is getting calculated in the multi-body dynamics. So these forces are applied into the finite element model in the structure and calculate the vibroacoustic velocities, surface velocities, and this will map it to the cavity and in turn transfers the noise and vibrations for the vehicles. So we'll be optimizing this using driveline parameters. We'll optimize the powertrain mounts and properties along with that suspension stiffnesses and structure. Mainly what Mr. Vishal talked about, the structure, how good is, how bad is, and how it is transferring the noise to the airborne, to the passenger, and how the vibration is felt. So that is getting optimized here. Right. Yeah. So this slide talks about the driver ear noise measuring at ear location, and x-axis is about engine speed, where engine is running at 1200 to the max RPM is 6000 RPM or 4500 RPM, and you are comparing the noise levels. So the blue color is our THAR ROXX curve, and it is very improved than the benchmark vehicles. So these are the rough some of the design parameters which was caused to improve the cabin noise. So this talks about the articulation index. So this will talks about how the sealing is happening. For example, you have the sound pack materials. So what is the firewall insulator? What would be the absorption loss and floor carpet absorptions? All will be talk about here. So the higher the curve, it is better. So we are actually surpassed the benchmark values here. So this is similar to when you enter any new house where there are no curtains, nothing, and you hear a lot of echoes. So this is exactly same physics that we want to optimize when you sit in a vehicle. Articulation index is something how easily you are able to hear each other is what it indicates. And that's what Ajay has explained, that in THAR ROXX we are much better than the competition. So quick thing as well on this is, so we discussed about when a customer interact with the vehicle. So we covered that, let's say vehicle will be operating a condition where engine is running in low idle, which vehicle is stationary. Then Ajay has explained that when a customer is driving vehicle, when he's accelerating, so that performances we could simulate. This is something where we could there would be scenarios where a customer is driving on the rough roads. Okay, so these are a typical real world usage profile which we are able to simulate within simulations how customer is going to pursue. So this particular analysis talks about, we have a road scan. I mean, this is the highest level of simulations, or I would say state of art simulation, which today we have, where we have a scan road. We have a tire properties measured. We build complete full vehicle model using finite elements. And digitally, we apply these loads and predict what a customer can feel a vibrations or feel the noise. So this is a process that currently being deployed on THAR ROXX. And you can see that the vibrations which are felt at the seat vibrations are again better than any competition that we have. So this is possible because of the upfront simulations and structural modifications that we could do in a structure. A very short connect on the rider handling. So a lot of things we have discussed in morning, so I'm going to really make it really fast. So we build a complete multi-body dynamics model where the complete suspension, kinematics and compliance properties are modeled. And we simulate for all customer driving conditions. For example, this was model in a case where it is a single lane change. When you go on a highway, you want to overtake. So this is the physics that you model. And during these maneuvers, you feel a roll in the vehicle. So if you see the rate of change of roll, where we say it is a roll gradient is better than any competition, 508 is a ROXX.
So compared to any competition, this is lower, which is lower the better. And this is possible because of, as you know, again, there are a lot of vehicles will have chassis, similar suspension, but the key thing remains how you are able to optimize the locations and the parameters. So this is what we have ensured, that the Thar ROXX has the best locations, best tuning that in place. This is again on the, as Morning explained, these are the maneuvers where in a critical condition, if you are going at 140, 150 kmph and if you are taking a sudden turn, then for that physics also exhaustive simulations are done, and the whole architecture, whole M-Glide platform is optimized despite it is having higher CG and inertias. We could really optimize and having the better grip at the tire to ensure that the lateral safety is ensured, and we see that it is possible because of the roll stiffness and the roll centers optimization. Also, a lot of things we discussed about this, where there are a lot of work has happened. Of course, body or frame has an advantage in terms of absorbing more vibration because it has two levels of isolation in terms of the bushings and then the body mounts. So, but still, a lot of there were all systems, those were optimized to ensure that the ride is optimized to max in simulations. Also, we talked about off-roading performance. Now, off-roading performance ensures that when vehicle meets any obstacles or ramp, there are sufficient wheel travels that is allowed so that it doesn't bottom out. So extensive simulations are done, and all targets which are required in terms of off-roadings were optimized upfront in simulations. So this is a final slide. So the whole idea was to show you what simulations we have deployed in Thar ROXX. So it helped us in making a lot of critical decisions in terms of meeting stiffness targets, meeting weight targets, meeting the noise, vibrations, ride and handling targets upfront. Of course, as Sridhar also explained, the correlation between the simulations and testing is a key thing, and that confidence we have achieved. And it's a continuous journey. It's not a destination, but we could achieve reasonable confidence because of the correlation we have. Of course, and all these simulations play critical role in improving if there are issues that are encountered during physical proto simulations, team quickly provides solutions so that the development time gets reduced. So this helps in basically launching product at a much lesser time. So in nutshell, the digital simulations in NVH vehicle dynamics has helped in achieving, it's been major contributor in achieving best in class performance today. Thank you so much. So maybe I think in paucity of time, we will have question and answer session later. I will request my colleague to start with safety presentation. Mr. Praveen. Yeah. So, yeah, guys, thank you for holding on. Yeah, it's a long extended session. These are the core important topics and it must be spoken. கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டா இருந்தா கூட ப்ளீஸ் ஸ்டே வித் அஸ். இதுக்கப்புறம் வில் பி பிரேக்கிங் ஃபார் லஞ்ச். இன்னும் ஒரு 10 minute செஷன் ஒன்று இருக்கு, ஃபாலோட் பை வெஹிக்கிள் டைனமிக்ஸ் ஒரு செஷன் இருக்கு. அதோட we will be finishing off with all the learning part in the first half. Second half full is going to be of practical lab visits. So we will save all your questions maybe during lunch also we can discuss. So feel free to stay back. If you are a little sleepy or something, feel free to get out, take a walk, go use the washroom, come back and have water. Classroom mari feel பண்ணாதீங்க. The entire essence of your visit is the first half sessions, like blocking these times. எல்லாரும் எழுந்து போகாதீங்க ஒரே நேரத்தில், இருங்கடா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போங்கடா. So next session is especially on safety. Due to time, we asked him to keep it as 15-20 minutes. So we request you pay attention.
Please don't roam around outside itself. You washroom use Please start. We will start the session now. What did you say? Everybody left? Give a break. You give a break? Find it useful, let them do it. Guys, not everybody at the same time, please. Washroom can't fit everybody inside you. This is the most important session. Please stay back, finish the session, then probably you can go for a break. Hello. Yeah. Hi, I'm Praveen, and along with me, my colleague, Mr. Sunil Kolam, is here. He's the one who is the person behind Thar and the Thar ROXX. So we together will try to make a presentation more impactful for all of you. So what you see here is the necessity for the crash, and why I think most of that part has been covered, but I just wanted to show in terms of the visual perspective why there is a need for safety. There has been a car which was not designed considering the safety, and then people lost their lives in the past. And the whole purpose of safety is to save the life, right? So that's about this. And then when the government recognizes, they started coming up with some regulations for the frontal, sides, and so on and so forth. And when they realized the regulation is not enough, then they said, okay, we will have the new car assessment program, which will be rating the cars and informing customers that how good the cars are. So that's nothing but the NCAPs, which is about Australia, China, Europe, India has the Bharat NCAP, Japan, and so on and so forth. What you see at the bottom is something what we are responsible as a car manufacturer, as a Mahindra, to design a car in such a way so that we can protect the occupant, we can protect the person who is on the road. At the same time, we try to avoid the accidents as well. Okay, next slide, sir. So this is about how India is all about, where we all are living today. Every 4 minutes, one person is dying, and every 1 minute, one person is getting injured. So what does it mean for us? It means for us that we all are running in the car and outside the car, we have the responsibility, and that responsibility is to follow the discipline on the roads, to avoid the pedestrian, to avoid the two-wheeler, to avoid the deaths of the people, those are inside the car and outside the car. That's the whole purpose. What you see here is the graph which is coming down. That indicates during the COVID time, there are not many cars on the road, not many people on the road. That resulted into the drop in the fatalities. There are so many safety regulations worldwide. What you see, there's on the front of the car, rear of the car, side of the car, top of the car, everywhere there are safety regulations. So when one has to design a car for a specific country, they need to take care of those safety regulations. So in India, we have a car safety regulations, which talks about the frontal, side, pedestrian, not only for the crash. India is the only country where there are regulations, even for the airbags, which is mandated that the car should have minimum 2 airbags. There was a proposal to mandate the 6 airbags in the car. That has been taken in the back seat because of the now Bharat NCAP has come, which will force eventually to have the 6 airbags. In addition to that, there are regulations for ABS and then the ESC in India if the car is fitted with the ESCs. This is about the technologies. So when you say the seat belts, is the primary seat belts. And the way it has been, before we put in the car, it has been tested, verified, validated, to make sure that it provides the sufficient protection what is required. Next. This is about the another technology called seatbelt pretensioners and load limiter, which most of you are not aware of it, because you don't see, what you see seatbelt is only the webbing, but there are a lot of different technologies which is built inside the units. So it try to remove the slack in case of an accident, and then it allows the belt to pay out as and when there is an accident. So that if the belt is not been released, the chest will have more injuries. So this has been engineered in such a way so that it takes the sufficient belt in slack in and allowed to pay out in case of an accident at certain loads. And that load has been designed based on what G levels, what is been heard in the previous presentation, and what kind of the mass the car has. Next. Next. So now how the airbag works, and of course the crash happens, the sensor detects the crash, and then the sensor sends a signal to the airbag ECUs. Airbag ECU has the algorithm which is designed, which is set the thresholds, and we take the responsibility of setting the threshold based on every car has a different threshold,
and based on that, the airbags deploys. This is how the chemical reaction happens. What you see is the bag inflating, but to inflate the bag, these are what goes inside the bag. Finally, you see the nitrogen gas which releases at the end of the disc. This is how the different stages of the airbag deployment. As soon as the impact is detected, it sends the signal to the airbag ECU, airbag fills the gases and then starts coming out of it. And once it provides enough protection as a combination of seat belts and airbag, then it starts releasing the gases. It has the vent hole to release the gases in that. This is how the signal happens in case of a frontal impact. What the arrow indicates, there is an impact, the signal goes to the ECU, from ECU it goes to the airbags, and this is how the airbags deploys. This is a special case of a frontal. Now what you see here is the driver airbag and the passenger airbag, which has been designed to meet the THAR ROXX requirements. And the person behind that is what is standing in front of you is Mr. Sunil. He is designed in such a way so that it provides the maximum protections to the occupants in case of a crash. This is the seat side airbags, which has been inbuilt into seat, which is not visible from outside, and it opens only in case of side impacts and side pole impact. What you see on the road, there are many trees, many electric poles, and you need, when the car goes and impact that, then the protection is needed. The irony of the side impact is you have very less space between your shoulders and then the car. And that's where it becomes more critical for any airbag electronics control unit to sense and trigger the airbag and provide maximum protection to the occupant. This is an airbag which is called curtain airbag. That's meant to protect the head of an occupant in case of side impacts. The side impact can be with the car to car when you're in the crossing. It can be a car to car, it can be car to truck, it can be in another vehicles. Doesn't matter what it can be pole, it can be tree also. So this is how, when now the components are designed, we validate the component in the body, which is called the sled test. And this test, we ensure that what has been designed, is it working? And not only working as a function, it also providing the protection. And when we say protection, the head injury, the neck injury, the chest, and then the pelvis, and then the femur are taken care, including the tibia part of it. Once these stages are been verified, validated system level, then third stages goes on the vehicle level. Next. So this is about the side impacts. When there is an impact happens with the electric pole or some trees, a signal comes from the impact and it goes to the airbag ECU. ECU has the algorithm and the threshold set, and once this impact crosses the threshold, then it activates the airbags. Next one. And this is how the side protection happen in case of side impacts, which try to protect the head as well as the thorax part of it. Next. Next. So what we do as an OEM, as a car manufacturer, as a Mahindra, we try to design a car in such a way that the structure is good enough. It sends the good signal. It protects the occupant as a cage. Then there is a airbags and the seat belts, which protects the occupant in case of frontal, as well as the side airbags and the cutter to protect in case of a side. And then the algorithm has to be designed in such a way that it protects the occupant, it deploys the bag when needed, and deploys and not deploy the bag when it's not needed. Why it is not needed? Because in a smaller impact, if you deploy the airbag, it will not serve any purpose of saving the life, but unless it will increase the cost of the vehicle. Next. This is the basic principle which you all have understood so far. Half of the kinetic energy is equal to F into D. And it depends on the kinetic energy. You have to manage the force and the acceleration in the space. If you had certain spaces, then you have to manage the acceleration in such a way so that you provide the maximum protection to the occupant. Next. This is the space in the engine compartment. Engine compartment is there in the front of the car. Before the engine is the space between the bumper and the engine, and after the engine to the dash, there is a space. This is the only space which is given to a safety engineer. And every safety engineer has to fight for this space whenever a car has to be designed, because there are many contenders who are fighting for the space. Example, the design guys will say, no, I want to give very less space in the front, but he want to make car very stylish, but at the same time, as a safety engineer, you have to design, you have to say, no, I need some more space to make a car much more safer. So that's always a trade-off, and one has to win over the other, but it's a very interesting journey. So this is how the difference between the regulation and the NCAP. Regulations test are at 56, NCAPs are at 64. You can see the kinetic energy is almost 30% more when it comes to a 64, which is nothing but an NCAP, which is Bharat NCAP and the global NCAP.
So when you see the energies, and then what are the different G levels? So more the weight of the car, which is on the x-axis, you will find it this and the spaces on the y-axis. If you have the more space, you can still manage the G levels even with the heavier car. And lesser the G levels is better for the occupant. That's the implications. Go ahead. This is the spaces, which I think we already learned. In case of frontal and the side, there has to be sufficient space, like the similar fight, what we do for the front of the car, similar fight we do for the interior spaces, to get the sufficient space for occupant protection. Next. These are the typical technologies, what we put it in the car, not only the seat belts and airbag, but the sensors and then the ECUs and the pressure sensors, and then so on and so forth. You see the seat belts, more detailed in terms of the load limiter and the pretensioners. Sometimes there is a need to put more than one pretensioners in the car, depends on how the structural response is. And the structural response decide whether one sufficient or you need to put one more. Next. This is how the airbag calibration happens. So it's not only for regulation and NCAP. When the car goes on the road, 99% of the car is running on the road before it meets with an accident. And in any normal accident kind of scenario, you have to make sure that it is designed in such a way that it captures the signals, and then designed in such a way so that it does the processing of the algorithm, so that it decides very well in real life scenario whether it's a two-wheeler, four-wheeler, truck, bus, a car going inside the truck, should we deploy airbag or not. The purpose of whole safety is to save the occupant. Okay, that's the whole purpose. Next. So we take care of all the field cases. We find out what different type of accident happens on the road, and how do we try to represent those accidents in terms of the representation. Then we do the physical test for each and every kind of an accident. What you see here is the pedestrian going and hitting. It means this head is impacting on the bonnet. We do those similar head impacts on the bonnet. What you see is the car impacting the other car from the rear. So the front of the car is getting damaged. Should the airbag deploy or not? That's a decision making required for algorithm to work. Similarly, for the other, when the car going inside the truck, is something which can be done. And the way we are trying to do it, we are trying to make it better and better day by day. Eventually, we are reached to the level where we are on par with the global. Now we are trying to make it better than the global OEMs. Next. So this is the representation of the field cases. What you see the field accidents in terms of the laboratory test conditions. Next. Next. So this is how the pedestrian impact happens on the road. His leg is impacted by the front bumper, then the bonnets, and then the windscreen. So this is the typical kind of an accident scenario happens. And those are being represented in the lab through the component system. Next. So these are the typical components which represent the leg of an impact impacting the bumper, the pelvis impacting the upper bumper, and then the head for the child is impacting the bonnet, and then the adult head also is being impacted on the close to the bonnet and the windscreen area. So what you see, this is the Thar ROXX. What you see is the upper leg is impacted on the bonnet. Upper leg is impacted on the bumper, and then the head form is impacted on the bonnet part up. So it has been designed in such a that it should absorb certain force before it reaches to a certain level of, crosses a certain level of forces. So that is nothing but the defining the material and the spaces so that you can manage the stiffness all across the bumper. And also when it comes to the hood, when we have to design the hood to absorb the energies by doing the simple calculation of half mv square of the head form impact and then the area of the bonnet. The challenges is not so easy that you just impact and you meet the requirement. Challenges comes when there is an engine below it. Challenges comes when there is a latches and the hinges, and there is other engine accessories which is comes inside that. That makes it a little difficult. You have to have the fenders, you have to have the grille, and that makes it a little challenging in terms of meeting the pedestrian. Go. So this is Thar ROXX safety. I would request Sunil to come and explain you about more detail. Sunil, please. So what you see in this slide, and Thar ROXX, we providing the 6 airbags as a standard across all the variants. So this is the second Mahindra car, which is we are offering in all variants 6 airbags as a standard, irrespective of the variants. And next slide, you are seeing is a 3-point seat belt, which is all standard across all the variants.
So here is ISOFX and top tether, so which is for the child safety. So you can carry your childs also with the child seats securely in the vehicle. So for that reason, we are providing this ISOFX metal rods and top tether in the rear seats. And here is this is a seat belt reminder. So that is for the you can see some of the other benchmark vehicle they are providing only front row as because it is being a regulatory. So for the more safer, so Mahindra is proactively giving. So even though regulation is not coming in picture, so we are offering for the all occupants a seat belt reminder. So even if you sit without wearing the belt, so it will give the warning indication. So in terms of audio and visual, so it will attempt to the driver so that he'll make sure that people are wearing the seat belts. So this is the seat belt height reducer, which is not provided in the 3-door Thar, and we understood from the customers. So means different size of occupants, like female and different size of male occupants, they need the comfort while wearing the seat belts. So this height reducer of seat belt will give the flexibility to adjust your seat belt according to the driving nature. And this is the crash locking tongue. So this will lock the seat belt slipping from the occupant while doing the crash. So these are some of the technology we adopted in the Thar ROXX. So here are, again, these are the seatbelt pretensions. I think already Sir explained how the seatbelt pretension works. During the crash, it will remove the slacks from the occupant and it will try to protect the occupant with respect to the vehicle nature. So first time we adopted these new two technologies. This is first time in Mahindra, and this actually in the rear seat. So there is a reclining seat mechanism. Means for the reclining seat mechanism, we need to have the self-adjustment seat belt. That is also we are providing first time in Mahindra. So coming to the Bharat NCAP, I think what is? Yeah. So what you see here is about India has the Bharat NCAPs since last year, 1st October 2023. How does it measure the rating systems? Well, that's a table which has been given for the adult occupant and the child occupants. In order to get the 5-star rating, you have to have minimum 11 points in case of frontal impact and the 16 points in case of side impacts. In addition to that, the total, you have to have the seatbelt reminders, which is also part of the regulation in India. So it's given tick. And what you see is the pedestrian compliance, which is also given tick. It means it's a part of the regulation. Then next is the ESC. So ESC has to be some kind of fitment rate. So that has been given again as a tick. And the side pole has not been given the points, but it has been given tick because one has to meet the requirement of side pole with respect to head as well as the other injury parameters of the rib deflection and the abdominal forces. Next. So what you see here is the Thar ROXX. Not many people have seen this. You're lucky enough to see this video for the first time. These videos are not there into the public domain. And what you see here is how the Thar ROXX has been performed when it has been tested internally. This is not an official test. This is the internal test at Mahindra. And you will see the structure is strong enough to take the loads, and occupant inside the car is also equally safe. Next, Sunil. So what you see is the side impacts with the 50 kilometers per hour impacting on the Thar ROXX. And you see that the airbags is deployed well, the structure is not showing much deformation, and it's pretty good in terms of the overall safety content. What you see here is the side pole, which is also a requirement. And though you see the whole weight of the car is only leaning on the pole, but in spite of that, you will see the occupant inside the car is safe. Okay, and then his head is protected, his injuries are well within the limits. Now, in addition to the regulation and then the Bharat NCAP, the car has to run on the road every time. And this is how we do for ensuring that any kind of impact which has been categorized into the frontal, angular, full frontal, deformable barrier, car impact with another car impact to the rigid wall, car impact to the angular things. Maybe on the highways, you will see the wall on the side of the road if they impact that stones. And also the car impacts to the pole or to the electric pole or the truck, inside the truck, if the car goes inside the truck, all this can be physically simulated, physically tested and validated before it goes into the market. So that's the robust solution. Close to 150 tests are being done physically
before the car goes out of the for the production. Next, so what you see here is the history of Mahindra, what have been done so far and what is available into the market. So we have the 5 vehicles, 2 are 4-star and 3 are the 5-stars, and that's something which we are very proud of it. Next slide. So what you see here is the 3-door Thar, which has been tested by the Global NCAP. Go ahead, Sunil. So you may see that the how the impact happens. The blue color represents the barrier, which is nothing but the front end of the another car where your car is going. And there's an impact offset of 40% overlap between the two. And the speed is 64 kilometers per hour. Structure holds very good. The occupants are equally safe. And that is how the whole engineering happened. And what you see is the outcome of those engineering of 3 years as a result of the rating systems. And this is the different view when you will see the seat belts have been pulled in, the airbags has been deployed on time, and then you can see the seat belts pulled in, airbag deployed, structural integrity has been maintained well, and at the same time the occupants are safe. Next. So you see the child. Child has also been equally important when it comes to it's a family car, it's not the 2-person car. So when it comes to family, we need to protect not only the adult people but also the child. And to protect the child, we have designed the system in such a way seats of the car, and so that when the child seats are being put and the child are really sitting in the car, they are equally safe. Next. So this is the rear view of the same. What you see here is from the rear of the car. You can see all the 4 people sitting there. This is including the child, both the child. One is representing 1.5 years, one representing the 3 years, and then the 2 on the driver's side and the co-driver's side are the adult occupant representing 50th percentile. Next. Yeah, so this is in the interest of time, I'm skipping some of the slide from the 700 as well as the Scorpio N. And this is the slide which represents how the Mahindra has scored the Safer Choice Award. Next. And this is how the Mahindra is the only company who has scored with the previous rating system, the Safer Choice Award. No other OEM even could qualify it. Thank you. With this, I would like to wind up my presentation. Thank you so much for your patience. Thank you. Thank you. In the interest of time, if you have any questions, you can send it to Simeon, and then he will try to get the answer for us. Thank you so much. So, guys, thank you so much for holding on. This is the last session, and I'll promise you, Ponavati kuda sir session the most interesting session. So it starts with a video also. So sir is it's my duty to introduce him. Please give me 1 second. Yeah. Yeah. So sir is Mr. Nandakumar. He's the Chief Engineer and Vehicle Development of Mahindra & Mahindra. So he has 25 plus years of experience in powertrain, that is engine development, calibration, and vehicle dynamics development. So his area of expertise includes powertrain development and calibration, vehicle dynamics development, focusing on suspension tuning, steering calibration, brakes development, regeneration calibration, and all-terrain capability development, along with the vehicle attribute development. So especially, sir is trained in powertrain development in 0.6 liter to 2.5 liter engine calibrations. So vehicle dynamics development focusing on, again, suspension tuning, which is the all-terrain capability enhancement for models like, he has worked in the models like Scorpio N, Scorpio Classics, XUV 400, XUV 300, and upcoming new project. So he's a BTech automobile engineer from MIT, Anna University. Over to you, sir.
Good afternoon, friends. I think all are feeling hungry, so don't worry, within 20 minutes I'll try to cover up. There are 1 hour slides also available, but due to the time constraint, I'll try to cover up as early as possible. Thanks Simon for the nice introduction, and thanks to Praveen Pansode for detailed presentation about the safety. So I'm talking about the vehicle dynamics development. See, can you please switch off the light, please? What we used to do that. I think Ford versus Ferrari, the very interesting movie. Fresh off the plane from England. Now, still on the rare side of cooked. Driving vehicle at 140 kmph is coming and giving us some comments. Please watch carefully. Well, it's awful. That's worse than awful. Yeah, it doesn't track. The third gear is too high. Torque is not reaching the road. Steering's loose because the front end gets light. And over 140. Sorry, volume sir was just I'm repeating that one. Sorry. Fresh off the plane from England. Now, she's still a little on the rare side of cooked. Well, it's awful. That's worse than awful. Yeah, it doesn't track. The third gear is too high. Torque is not reaching the road. Steering's loose because the front end gets light. And over 140 thinks it's airplane. Yeah. And wants to lift off. Okay. Actually, what he's trying to say is, after driving this vehicle, okay, there is a loose in the steering. And there is a third gear, the torque buildup is not enough, or the torque requirement, what is demanded is not enough. So like that, he started giving a feel of, on the vehicle, the dynamics behavior. So similar one, what we, the same one, what we used to start with in our vehicle development, starting with, the vehicle evolution and try to understand the vehicle dynamics character. My team is, it is a very young team. We are around 75 members. You can see this, around 60 members are Gen Z, like you guys, just 2 years old. The guys are doing extremely good on the vehicle development, overall, the involvement on the vehicle development. Particularly, these guys are involved on THAR ROXX. And 30% on the Millennium, that's Gen Y, and, the 10% Gen X. So under the guidance of 30 and 10, this 60% of young guys, like guys and girls, even girls also are there in my team, putting a lot of effort, bringing a lot of new innovations, bringing into our product.
So why we need a new guys? It's a fresh mind coming with a lot of new ideas, and we are able to make in a lot of innovation. And particularly Mahindra is ready to invest and bringing in innovation in any of our systems, starting from the electronics side to till the mechanical development, vehicle dynamics, powertrain, all these things. So maybe you also get a chance. So not only for Mahindra, please use this session effectively, and as Madan is explained, and try to gather the knowledge as much as possible. So I don't know how many of are knowing the driving. Can you please answer how many of are you driving the vehicle? You're knowing driving the vehicle? Wow, good numbers. Okay. Once you get into the vehicle, okay, what things you are seeing from the vehicle? Please. Many people are liking the driving, correct? Once you, starting from the entering itself, correct? The moment you open the door, so whether you are able to enter inside the vehicle, correct? Then once you sit in the vehicle, then okay, you see how the steering position, how the sitting position, how the visibility, how the clutch gear, how the clutch pedals, how the act pedal is put in place. Then these are the static observation, how the seat comfort. Once you get into the vehicle and start moving then you started feeling that okay, there is a performance, correct? Please tell me what are other things you are checking? Steering, very good. Steering pre-step, excellent. Linearity, good. Turbo lag, okay, powertrain, yes. Which one? Okay, good. So there are many things to see this, correct? It is dynamically changing, and something you like it and something the vehicle behaviors, correct? So what we are doing here is we try to capture all type of customer needs from from the youngsters to till the old age peoples, and try to make the development. During the development we are doing the tuning in the multiple options to ensure that finally what we are delivering to the customers in all aspects. Around 22 attributes there in a vehicle. We try to match most of the attributes matching to the end customer. That is the purpose of this vehicle development. You can see there are performance, reliability. All of you covered on this subject. I don't want to move on. So in a vehicle development process, okay, any development process, it takes like starting from the benchmarking, okay, and over the as a development, then afterwards your verification, and finally you see the consistency, and finally coming to the productions. This is a typical development process. It's a V process. You can see start with target set, benchmarking, target setting, concept simulation, design. The simulation, design, all are covered by my colleagues. Vikram and Vishal Chaudhary, and now Bansode, all are covered on this one. And then vehicle testing also comes under him for the safety point of view. So we are from the vehicle dynamics side, and finally we are releasing to the product. So under this vehicle dynamics on my profile, so we are having a 4 department under me. That is, one is the vehicle target setting, where I explain you about around 22 attribute, where each attribute where we should be. We should be in the market leader. We should be among the leader. This is called PALS, okay, performance attribute leadership strategy. Any product development process, this is the first thing they will set the targets where we want to be. Maybe we are releasing the product after 3 years or 4 years. So considering the future in market, considering where we want to be. For example, Mahindra is authentic SUV. Our brand name is authentic SUV, correct? So that means we should be in leader on all the vehicle dynamics characters. So in addition to that, what we can do we can do better in other aspects. So these all are be set. We used to buy the product, the benchmark vehicle from the India as well as the global. In the BEV, we bought around 10 global vehicles, starting from Tesla Model Y to, Ioniq 5, Kia EV6, Volvo C40, this Ford Mustang. Like that, we are having multiple products from the global to benchmark to bring the global technology into our Indian products. So then the benchmarking, the benchmarking comprises of, there is a static benchmarking, there is a dynamic benchmarking. So we can take all the measurement from the size of the vehicle to inside the seat position, what material they use. There is detailed benchmarking. There is a dedicated teams are working on that one to get a lot of details, because many other OEMs are ahead of our technology. For example, Europeans are much ahead of them. So we want to take all the new learnings from them, and we want to introduce on India with the lower cost. This is one other aspect.
And this is not only Mahindra, any OEMs, if you go, benchmarking is one of the critical things because supplier also introducing a lot of new technologies. We try to bring that also into our projects. So third one is the ride and handling development. There is an interesting topic. We'll explain you in details which are things. What are the tunings we are doing on our product, and in Thar ROXX, what are the iteration we have done it, and finally what parameter we have achieved. And the last one is the brake and the region calibration. The region calibration is particularly applicable for BEVs, where the energy saving you can do that. Now we are having very advanced systems where you can calibrate and make it most efficient energy saving. So the one just example of the benchmarking. The benchmarking is like a static, dynamic, and in the static itself, we are having a tear down benchmarking. Another one is the acid-test condition, do the benchmarking on all these projects. So we used to open all the the vehicle components and try to understand what material they use and what the dimensions used and how they effectively package. All the details will be taken, and what is the mass of the vehicle, then the density of the vehicle, all this, the density of the component, everything will be measured with the detail, the benchmarking. So now coming to the dynamic side, more interesting part. If you see any dynamics, correct? Since most of our maybe mechanical engineer, automobile engineer, just tell me what are in dynamics. There are always 3 axes we used to see, correct? So please explain. When you accelerate, what will happen? Yeah, when you accelerate, there is a squad. The vehicle will lift up, correct? The front will lift up, the rear will go down because of the acceleration, okay? Then when you apply the brake, there is the nose down will happen, correct? So these all are with respect to the which axis? With respect to y-axis, correct? So similar way, when you're going through the potholes, undulation roads, correct? So vehicle will have slightly motion, correct? What is the name of that? Roll, very excellent. So particularly when you have, the bigger vehicle, higher CG vehicle, when you go through the pothole and other things, you'll have a roll. This with respect to what axis? X-axis, longitudinal axis with respect, correct? Similar way, when you have a cornering, correct? Or you are making the lane change, okay? During the, you want to overtake, what will happen? Yaw generation will happen, correct? So that is with respect to Z-axis. So this is very simple. These are the 3 longitudinal, lateral, and vertical axis is the vehicle point. What is the end result is? Safety, comfort, fun, and convenience, correct? So these all are the 4 motivation of, the vehicle development. When we are doing this one, these all 4 to be ensured. Because comfort means when you say ride, when you drive vehicle for 500, 600 kilometers, after 600 kilometers, you should feel that, okay, still I can drive further, or I can go further kilometers. Otherwise, some of the vehicle, if you say 300 kilometers, your body get tired and you want to take a rest, correct? That means it's indirectly telling that the ride is not enough, the ride is not having enough comfort, correct? So the similar way handling, someone is driving the vehicle, okay, you want to, one of the guys explained very clearly, the steering precision, correct? The steering response. When they want to overtake this vehicle, correct? You are giving a steer. The vehicle is supposed to have an oversteer, or maybe the vehicle is having an understeer. Then you cannot control the vehicles, correct? And whenever, suppose the steering, when you say in high speed you are going that, the vehicle steering is too soft, then what happens? You let the tail spray will happen. So there are multiple things required with respect to the customer in terms of safety, in terms of fun, and again it is for the convenience and the comfort. So when we are doing the development of this one, all are pulling each other. When you make it softer one, then you'll not have a very sporty feel of the vehicle. When you make a very sporty feel, then you'll have all the forces will be higher. So all are pulling each other. Here the challenging of engineer is how to make best of all these 4. That is the is the challenge for us. Yes, it is done. It is possible. It's not an impossible. Everything is possible. Only thing you have to approve how the strategy you are doing, how we are focusedly working on that one, how innovatively you are bringing the new technologies, and we are finally make it happen. These all are we have done on the Thar ROXX. I'll explain you one by one. So in any vehicle dynamics, if you see the hardware definition point of view, these all are the critical hardware. We'll go through it. So you can see the spring. Second thing is the steering system, anti-roll bar, suspension bushes, tires, and dampers. These are the critical. There are multiple hardwares are there. These are the hardware having a different stiffness values, different damping forces, correct?
யாராவது சொல்லுங்க, இன்கேஸ் புரியல நான் தமிழ்ல பேசுறேன். ஓகே, என்னோட எண்ட் ரிசல்ட் என்ன உங்களுக்கு ரீச் ஆகணும். யாராவது வந்து இங்கிலீஷ் புரியலன்னு சொல்லுங்க, வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ் as well. ஸோ இந்த காம்பனண்ட் எல்லாம் வந்து பண்ணும்போது என்னென்ன டியூனிங் பண்ணும்போது வந்து ஸோ வந்து ஃபைனலாக நான் அந்த 4 சொல்லியிருந்தேன்ல, சேஃப்டி, ஃபன் அண்ட் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் அந்த கம்ஃபர்ட், இந்த 4 பண்ணும்போது வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்ல ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேர் எடுத்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்ப்ரிங் எடுத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ரியருக்கு வந்து பேலன்ஸ் பார்க்கணும். ஓகே, என்ன ஸ்டிஃப்னஸ்ல யூஸ் பண்ணணும், என்ன ஹைட்ல யூஸ் பண்ணணும், தெர் ஆர் சம் சர்டன் கண்டிஷன் இஸ் கிவன், என்ன கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இன்சூர் பண்ண சொல்லி டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் கன்சிடரிங் த யூசேஜ் ஆஃப் த வெஹிக்கிள். அதே மாதிரி டியூனிங்ல வந்து நான் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபரா போட்டேன்னா ஒன்ஸ் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அங்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்தோன்னா ஃபோர்ஸா இருக்கும். ஒரு பேச்சஸ் எல்லாம் போகும்போது பார்த்தோன்னா பயங்கர வண்டி வந்து குதிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம இந்த செலெக்ஷன் பண்ணும்போது, இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வேலையில செலெக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து கீப் இன் ரைட், கீப் இன் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் கீப் இன் இந்த அதர் திங்ஸ் வந்து என்விஎஸ். நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்டிஃபரா போகும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய வந்து அந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் பாடிக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். கஸ்டமர் வந்து லாங் டிரைவ்ல வரும்போது ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து நீங்க மேபி எம்எஸ்பிடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஈச் இட்ரேஷன் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை மாத்தினா வி ஆர் ஹேவிங் GST general highway road and we are having a village road with all type of patches, different road surfaces. And அதே மாதிரி வந்து ஹை ஸ்பீட் ட்ராக் இருக்கும், வேர் வில் கோ ஃபார் ஸ்மால் லேன் சேஞ்ச். அதில் போகும்போது எப்படி பேலன்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து தெர் இஸ் அன் டைனமிக் பேட் வேர் 250 மீட்டர் டைனமிக் வந்து இதில் இருக்கும், சர்க்கிளில் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரேடியஸ் கார்னரிங் சொல்லுவோம். இதில் வந்து அப்படியே கார்னரிங் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோன்னா ரியர் டைல்ஸ் வே அதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம். ஸோ இது பண்ணிட்டு எகெயின் வில் கோ டு த பப்ளிக் ரோட், பிகாஸ் பப்ளிக் ரோட் உங்களுக்கு இந்தியாவில் தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீட் பம்ப் ப்ரொஃபைல். ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து யூரோப் அண்ட் அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், இவ்வளோதான் ஹைட்டு, இவ்வளோதான் வந்து ரேடியஸ்னு இருக்கும். பட் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது. ஒரு ஸ்கூலுக்கு கட்டிட்டானா உடனே ஒரு ஸ்பீட் பம்ப் போட்டுருவாங்க, கரெக்டாக தானே? ஸோ அதோட டைமென்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் நான் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். வென் யூ ஆர் டெவலப்பிங் யுவர் சிஸ்டம், சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம், யூ டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் டைப் ஆஃப் ஸ்பீட் பிரேக்கர். இதில் நீங்கள் ஸ்பீட் பிரேக்கர் போகும்போது தூக்கி போடும், கரெக்ட் தான்? அதுக்கப்புறம் செட்டில் ஆகாது, ஆசோலேஷன் வரும். ஸோ தி சஸ்பென்ஷன்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் அ லாட். ஏன்னா அதில் நீங்கள் அந்த மேலே அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போகும்போது எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகும், கீழே வந்து என்ன ரேட்ல வந்து லேண்ட் ஆகணும், லேண்ட் ஆன பின்னாடி எப்படி வந்து அது அப்சர்வ் ஆகணும், அதாவது தெர் இஸ் அன் கம்ப்ரஷன் ரீபவுண்ட், ஐ கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டியூனிங் பண்ணணும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா இதில் எடுத்துட்டு வெஹிக்கிள் பப்ளிக் ரோட்ல ஓட்டிட்டு போயிட்டு இதெல்லாம் அப்சர்வேஷன் பண்ணுவோம். ஓ, இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, இந்த இடத்துல இது நல்லா இல்லை, இந்த மாதிரி ஒன்னா வந்து செலக்ட் பண்ணி. அதே மாதிரி ஏஆர்பி உங்களுக்கு தெரியும், ஆண்ட்ரி ரோல் பார். ஆண்ட்ரி ரோல் பார் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? Any idea? Pardon? Very good. Next. ஏன்னா இந்த பாடி பர்டிகுலர்ல பார்த்தோன்னா எனி டைனமிக்ஸ் கண்டிஷன்ல பார்த்தா யூ கேன் வென் யூ கோ ஃபார் எ கார்னரிங், ஏதோ ஒரு லேன் சேஞ்ச் பாட்டில் பார்த்தோன்னா பாடி நிறைய ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும், கரெக்ட் தானே? ஸோ வந்து இன்பிட்வீன் வந்து நீங்க அது பண்ணலன்னா ஆர்டிகுலேஷன் நல்லா இருக்கும், ஆனால் வந்து ஓவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீட்ல போய் கார்னரில் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா இன்கேஸ் இது ஆகலைன்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கு ரியருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் இம்பேக்ட் ஆகி ரியர் வந்து டைல்ஸ் ஃபேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இப்போ இந்த ஆண்ட்ரி ரோல் பார்ல எவ்வளவு ஸ்டிஃப்னஸ் யூஸ் பண்ணணும், நீங்க ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஆண்ட்ரி ரோல் பார் பண்ண முடியாது. யூ நீட் சம் சப்போர்ட், பட் த சேம் டைம் இட்ஸ் நாட் டூ ஸ்டிஃப் அண்ட் இட்ஸ் நாட் பி டூ லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இட் இன் ஆப்டிமம் ஒன். ஸோ இது அதே மாதிரி இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ. தென் த புஷஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ரப்பர் புஷ் தான் சொல்றோம். இட் இஸ் பிளேயிங் எ மேஜர் ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீரிங் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா, ப்ரிசிஷன்ல பண்ணும்போது when you give a initial input, okay, there will be always part tend to bend. Okay, initially வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த புஷ்ஷை கூட தான் மவுண்ட் பண்ணியிருப்போம், அந்த புஷ்ஷெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிறது வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப சாஃப்டா போச்சுன்னா ரொம்ப டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் ரெஸ்பான்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். நீங்க ஸ்டீரிங் வந்து நல்லா ப்ரிசிஷன் ஸ்டீரிங் சொல்றீங்களா, அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இன்க்ளூடிங் இந்த புஷ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டிங். வேற மவுண்டிங் த ஸ்டீரிங் ரேக் இஸ் மவுண்ட் ஆயிருக்குல்ல, அங்கோட புஷ் இருந்து இம்பார்ட்டன்ட். த மொமெண்ட் யூ கிவ் ஃப்ரம் ஆன் சென்டர் டு ஆஃப் சென்டர், ஏதோ லாஸ் இல்லாம இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ல எதுவுமே லாஸ் ஆகாம this should go to the tire and you should get the response on that one, correct? So இது வந்து in terms of the ஸ்டீரிங்ல சொல்றேன். அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த எல்சிஏ புஷஸ், லோ கண்ட்ரோல் ஆர்ம் புஷ் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல பாட்டோல் இதெல்லாம் போகும்போது ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருந்துச்சுன்னா டப்புன்னு வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணும், ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா வண்டி வந்து ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதாவது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் ரோல் மோர். ஸோ இந்த ரப்பர் ஐட்டம்ஸ் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் as well as the handling point of view. தென் உங்களுக்கு இது பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், டேம்பர்ஸ் பத்தி தெரியும். டேம்பர், do you have any idea why we are using the damper? ஸ்ப்ரிங் ஏன் யூஸ் பண்றோம், டேம்பர் யூஸ் பண்றோம், இது ரெண்டுக்கு ஒரு கோரிலேஷன் இருக்கு. படன்
வெரி குட். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் பண்ணும்போது தெரல் கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது எனர்ஜி டிசிபேட் ஆகும். அந்த எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். கரெக்ட். இட் இஸ் அ டேம்ப். நீங்க பேர்ல பார்த்தாலே டேம்பிங். கரெக்ட். ஸோ அந்த எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்கு. ஓகே மெயின். வெரி குட் பாயிண்ட். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ தேர் இந்த டேம்பர்ல தேர் ஆர் மல்டிபிள் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆர் தேர். அது எப்படி ப்ரிசீஸா பண்ண முடியும், அந்த டேம்பருக்குள்ள என்ன டெக்னாலஜில யூஸ் பண்றோம். இந்த ரைட் கம்ஃபர்ட் நான் சொல்லி இருந்தேன்ல, we are having right comfort as well as the handling, how we are able to bring it, both are in best in classங்கிறது வந்து this is playing a major role. So then tires, everybody is knowing the tires வந்து vehicle dynamicsல 30% of the vehicle dynamics contribute from the tire, you know. ஏன்னா அதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பேட்டர்ன். கரெக்ட். ஸோ டயர் வந்து கொஞ்சம் கிரிப் இல்லாமச்சுன்னா நீ வந்து லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து ரியர் வந்து ஸ்வே ஆயிரும். நிறைய இடத்துல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வரும், ஸ்கிரிச் ஆகிட்டே இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து எகைன் ஸ்டீரிங்ல நீங்க யாரோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, ஸ்டீரிங் வந்து இனிஷியலா கொடுக்கும்போது வந்து இனிஷியலா அந்த ரப்பர் அந்த இனிஷியல் வர டயர் கான்டாக்ட் பேன் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டீரிங்குடைய ஆன் சென்டர் டெட் பேண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி டயர் நாய்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ரைட் கம்ஃபர்ட். சில டயர்ல வந்து ரொம்ப ஹாட் டயர் இருந்ததுன்னா நல்ல வந்து ஒரு பம்பி ஃபீலாக வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டயர் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட். ஏன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் விச் இஸ் அப்சர்விங் ஆல் த ரோட் இன்புட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அது ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸோ டயரும் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் காம்பனன்ட் ஆன் த வெஹிக்கல் டைனமிக்ஸ். ஸ்டீரிங் ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் யூ, தேர் ஆர் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீரிங்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஹெச்பிஎஸ், இபிஎஸ். நவ் இபிஎஸ்ல வந்து நிறைய நியூ டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஸ்லைட். ஓகே, நவ் கம் டு த பிராட் வியூ ஆஃப் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம். திஸ் த ஃப்ரண்ட். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, தெர் ஆர் மோனோகாக் வெஹிக்கிள் ஒரு மாதிரி சஸ்பென்ஷன் இருக்கும் அண்ட் பாடி அண்ட் ஃப்ரேமாவுக்கும் ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருக்கும். ஸோ தார் ராக்ஸ் வந்து பாடி அண்ட் ஃப்ரேமா இல்ல வந்து மோனோகாக்கா? பாடி அண்ட் ஃப்ரேம். ஸோ பாடி அண்ட் ஃப்ரேம்ல எந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இட்ஸ் கால்டு டபுள் விஸ்போன் இண்டிபெண்டன்ட் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டம். மெயின்ல பார்த்தானா இது எதுக்கு என்ன மோர் ஆர்டிகுலேஷன். ஆக்சுவலா இந்த தார் ராக்ஸ் காலையில டாக்டர் விக்ரம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ வந்து இது வந்து போத் ஆன் ரோட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப் ரோட். எங்களுக்கு டிபிக்கலா வந்து எஸ்யூவில பண்ணும்போது ஒரு சேலஞ்ச் என்னன்னா இட்ஸ் ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ். ஓகே. டிபிக்கலா பாடி அண்ட் ஃப்ரேம் வெஹிக்கிள் வந்து மோர் ரோல் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் இட் ரோல் கண்ட்ரோலா இருக்கணும். மூணாவது வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வாங்கும் போது எதுக்கு வாங்குவாங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் பாயிண்ட் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து மச் சுப்பீரியரா இருக்கணும். ஏன்னா பர்டிகுலர்லி இந்த ஆஃப் ரோடு ரொம்ப வந்து பம்ப் இந்த ரோட் சர்ஃபேஸ்ல நல்லா இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் இட் ஷுட் பிஹேவிங் வாட் த கஸ்டமர் வாண்ட். ஸோ இதுல இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா ஆஃப் ரோடும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும், அதே டைம்ல ஆன் ரோட்ல டிட்டோரேட் ஆகக்கூடாது. எனி வெஹிக்கிள் இதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இயர் வாட் வி டுக் எ சேலஞ்ச் இஸ் இன் தார் ராக்ஸ்ல, பிகாஸ் தார் ராக்ஸ் கஸ்டமர் காலில் வேலு சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தே வாண்ட் எ கம்ஃபர்ட் ஃபார் த ஃபேமிலி டைப் ஆஃப் இவங்களுக்கு. சேம் டைம் தெர் இஸ் அ தார் 3-door தார்ல தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆன் த ஆஃப் ரோட் கேப்பபிலிட்டி. அதை கூட என்ஹான்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஃபர்தர் கொடுக்கணுங்கிறது எங்களுடைய மெயின் தீமா இருந்தது. அந்த கான்டெக்ட்ல தான் இந்த சிஸ்டத்துல டெவலப் பண்ணோம். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டபுள் விஸ்போன் இட் இஸ் சிமிலர் டு ஸ்கார்பியோ as well. ஸோ அனதர் சிஸ்டம் வந்து மெக்ப்ரெஷன் ஷர்ட். ஸோ இதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இதில் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒய் இது இந்த எந்த மாதிரி வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை? மோனோகாக்கு. கரெக்டாக XV700 இருக்கும். இதில் பார்த்தோன்னா வெரி சிம்பிள் டிசைன். ஏன்னா நிறைய அங்கே அப்பர் கண்ட்ரோல் ஆமு, லோயர் கண்ட்ரோல் ஆமு, ஸோ வந்து அங்கே கம்ஃபர்ட் லிங்க் பூஸ்டர் லாட் ஆஃப் ஹார்ட்வேர்ல இருக்கும். இதில் அங்கே தேவையில்லை. இது வந்து பார்த்தோன்னா சிங்கிள் இது நீங்க ஸ்ப்ரிங்கும் இந்த ஸ்டட்டும் சிங்கிள் யூனிட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து XV700 அண்ட் XV300. இந்த மோனோகாக் வெஹிக்கிள் இது சூட்டபிளா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ரியர் ஆக்சல் பார்த்தோன்னா இந்த பாடி அண்ட் ஃப்ரேம்ல பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கேயும் வந்து ஆர்டிகுலேஸ் நிறைய தேவைப்படும். ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா யூ கேன் சி த ரிஜிட் ஆக்சல் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ தார் ராக்ஸ் வந்து என்ன சிஸ்டம் அது? தார் ராக்ஸ், ஸ்கார்பியோ, தீஸ் ஆல் ஆர் த ரிஜிட் ஆக்சல். கரெக்ட். ஸோ ரியர் வீல் டிரைவ் ரிஜிட் ஆக்சல் சிஸ்டம். ஸோ நார்மல் இது என்ன ஒரு டிராபேக் என்ன, பம்ப் ஸ்டேர் வந்து இட் இஸ் சம் காம்ப்ரமைஸ் பிட்வீன் ரைட் குவாலிட்டியில. பட் இயர் வந்து வி ஆர் யூஸ் a lot of technology like வாட்ஸ் லிங்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த லிங்க்ல இருக்கிற புஷ் ஸ்டிஃப்னஸ், அப்புறம் வந்து இந்த டேம்பர்ல இருக்கிற ஹை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த பம்ப் ஸ்டியர் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணி வி ஆர் given the feel like a glide. அதான் எங்களோட தீம் பார்த்துருப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் ரைட், இட்ஸ் a glide. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி மோனோகாக்கு இட்ஸ் மோனோகாக்கில் பார்த்தோன்னா டிபிக்கலாக வந்து ரியரில் வந்து இட் இஸ் ட்விஸ்ட் பீம் இருக்கும். அது வந்து நம்முடைய XV3X பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் த அனதர் ஒன் இஸ் வந்து டீகப்ளிங் வீல் மூவ்மெண்ட். இந்த மல்டிலிங்க் இண்டிபெண்டன்ட் சிஸ்டம்
இதெல்லாம் இப்போ கரண்டா 3. இன் பிவில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா we are using 5 மல்டிலிங்க், பின்னாடி வந்து 5 மல்டிலிங்க் இருக்கும். அது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமா 10 buses யூஸ் பண்ணியிருப்போம். There are a lot of flexibility, freedom to make this vehicle more dynamics as well as the ride comfort. So we'll come to this another critical part in the dynamics develop பண்ணும்போது tuning பண்ணும்போது ஒரு critical இதை சொல்லியிருந்தேன். இதை நீங்க இந்த டயக்ராம் நம்மளோட vehicle dynamicsல பார்த்திருப்பீங்க. எனி vehicle spring mass இருக்கும், unsprung mass இருக்கும். I think no need to give an explanation on what is spring mass, what is unsprung mass. So but it's like நீங்க வந்து எவ்வளவு வெயிட் கம்மியா ஸ்ப்ரிங் மாஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ, அன்ஸ்ப்ரிங் கம்மியா யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரைட் கம்ஃபர்ட் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு சேம் டைம் there is a challenge for handling as well. ஸோ வந்து செலெக்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா மெட்டீரியல் அதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆன் தட் ஒன். அதே மாதிரி என்ன மாதிரி வந்து நீங்க நக்கல் யூஸ் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம க்ளோஸ் இந்த டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஷார்ட்டா வைக்கிறீங்க, அதெல்லாம் வந்து மோஷன் ரேஷியோ திஸ் ஆல் பிளே a major role. So I think the spring bar is nothing but mass of all the component and system including body, seat, trims and portion of chassis that supported by the suspension. Unsprung mass engiradhu vandu it is mass of all the components including wheels, tires, brakes, disc, caliper and knuckle that are not supported by the suspensions. So அடுத்து வந்து suspension travel. இது ஏன் மெயினா இது காமிக்கிறேன் அப்படின்னா, நிறைய டைம் நீங்க வந்து இந்த ஸ்பீட் பம்ப் பாட்டோல போகும்போது பார்த்தோன்னா டிராவல், இந்த சஸ்பென்ஷன் டிராவல் இஸ் எ கிரிட்டிக்கல் ஒன். ஏன்னா எவ்வளோ டிராவல் ஆகுது, ஹையர் டிராவல் த பெட்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, பிகர் பாட்டோல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பட் என்ன ஆகும்னா அந்த டிராவல் வந்து நீங்க ரொம்ப அப்ரப்டா கொடுத்தீங்கன்னா தென் வீக்கில் ஹேவ் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப நீங்க வந்து ப்ரொபோஷனேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா ஈவன் when you do the lane change or maybe high speed cornering எல்லாம் பார்த்தோன்னா வெஹிக்கிள் வந்து will not have a sufficient control on that one. ஸோ நார்மலா வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மேல போச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு பம்ப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் எ கம்ப்ரெஷன். ஓகே, இந்த ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரெஷன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது கூடவே டேம்பர், அந்த டேம்பர் வந்து பார்த்தா ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது ஏன்னா நீங்க அந்த ஸ்ப்ரிங் அந்த இதே கொடுக்கல, டேம்பிங் கொடுக்கல என்ன ஆகும்னா ஸ்ப்ரிங் பாட்டு எது நாங்கள் சாஃப்டா போட்டோன்னா ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் ஆயிருக்கும். இவங்க ரொம்ப ஹார்டா போட்டோன்னா ரொம்ப மெதுவாக இதாகும். பட் மெதுவாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் அந்த இடத்துல போகும்போது டம் நல்லா வந்து மேலே போயிட்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஹை இதுல வந்து ஃபோர்ஸ்ல வந்து எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். தென் அகைன் இட் இஸ் அ டிஸ்கம்ஃபர்ட். ஸோ இந்த டிராவல் வந்து இட் இஸ் எ கிரிட்டிக்கல். அந்த மெயின் என்னன்னா இங்க வந்து இந்த சரி மெயின் என்னன்னா இந்த நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இந்த மோஷன் ரேஷியோ. ஓகே, நீங்க வந்து இந்த எல்சிஏ பியூட்டல் பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ப்ரிங் எங்க வைக்கிறீங்க அண்ட் அங்கிருந்து டயர் எங்க மவுண்ட் பண்றீங்க. ஸோ இந்த மோஷன் ரேஷியோ பிளே மேஜர் ரோல் வேர் நீங்க இந்த தாருடைய ராக்ஸோடைய எக்ஸ்பிளேஷன் அந்த ஒய் வி ஆர் சேயிங் த கிளைட் அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்போம். கரெக்ட் தானே? ஸோ இந்த மோஷன் ரேஷியோ அண்ட் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் டிராவல் திஸ் ஆல் ஆர் பிளே மேஜர் ரோல் ஆன் த வெஹிக்கிள் டைனமிக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ அடுத்தது வந்து ஷாக் அப்சர்வர். ஸோ ஷாக் அப்சர்வர் ஆல்ரெடி நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. யூ நோ த 3 functions: வைப்ரேஷன் ஐசோலேஷன், சஸ்பென்ஷன் டிராவல், மூணாவது டயர் லோடோட கான்ஸ்டன்ட். இந்த இனிஷியல் டயர் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் எஸ் டேம்பர். ஸோ தெர் ஆர் மல்டிபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் டேம்பர் இருக்கு. இந்த டெக்னாலஜி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா, ஸோ இந்த ஓல்டன் டேஸ் 2021 முன்னாடில பார்த்தோன்னா there is a multi tunable valves. So it is a list types of discs are there in the piston. உள்ள நீங்க வந்து ஒரு டேம்பருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும். அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் திக்னஸ்ல ஒரு டிஸ்க் இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, டிஃபரெண்ட் திக்னஸ்ல டிஸ்க் இருக்கும். சம் ஆரிஃபேஸ்லயும் போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து நீங்க கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஃப்ளூயிட் வந்து அது வழியில பாஸ் ஆகிட்டு ரீபவுண்ட் ஏரிக்கு போகணும். தென் அகைன் வந்து ரீபவுண்ட் ஆகும்போது when the wheel is travel back அங்கிருந்து மறுபடியும் ஆயில் எடுத்து கீழே வரணும். ஸோ இந்த how the flow is happening through this in the piston valve plus வந்து அந்த நாங்க சொல்ல இந்த இது சொல்லியிருப்போம் நாசில் மாதிரி சொல்லுவோம், இல்லாட்டி வந்து பார்த்தோன்னா ஆரிஃபேஸ் சொல்லுவோம். அந்த வழியில் எவ்வளவு வந்து ஸ்மூத்தா போகுது அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய அந்த டேம்பிங் உடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இனிஷியலா 2021 வந்து மல்டி டியூன் வால், அதுக்கு அடுத்து வந்து மல்டி டியூனபிள் வால் கான்சென்ட்ரிக் லேண்டிங். இது வந்து ஸ்கார்பியோ கிளாசிக்ல போட்டிருப்போம். where we can have a knee point change. நான் next இதர ஸ்லைட்ல going to explain you அந்த knee point என்ன ஏன் வந்து இது மாதிரி வச்சிருப்போம்னு. அடுத்து வந்து FDD, that is called frequency dependent damper. ஸோ நீங்க அந்த வெஹிக்கிள் வந்து சப்போஸ் வந்து ஒரு டேம்பிங் ஃபோர்ஸ்ல போயிட்டு இருப்பாங்க, வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு பேச்சஸ்ல போறாங்க, ஒரு பெல்ஜியம் பாவே போறாங்க, ரஃப் ரோட்ல போற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி there is no electronic control. பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரீக்வன்சி வச்சுட்டு உள்ள இருக்கிறதுல வந்து அந்த டிஸ்க்ல
இந்த பேசேஜ் ஓப்பன் ஆகி டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்லோ ஆயிரும். ஏன்னா நீங்க அந்த பேசேஜ் போகும்போது சஸ்பென்ஷன் டிரைவல் குயிக் ஹை வெலாசிட்டில ஆயிட்டே இருக்கும். கரெக்ட் தானே? அந்த இடத்துல நீங்க ஸ்ட்ராங்கரா கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோர்ஸ் வந்து பாடிக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2000 நியூட்டன் இருக்கிறது வந்து அப்படியே வந்து ஒரு 50 நியூட்டன் மீட்டர் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடும். பேர் மினிமம் எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் வரைக்கும் டிராப் பண்ணி விட்டுருவோம். இது வந்து இட்ஸ் நாட் இன் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல், இட்ஸ் மெக்கானிக்கலி வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இது நடக்கும். இது திஸ் இஸ் கால்ட் FDD. Then அடுத்து வந்து hydraulic rebound stopper. This we are introduced in Thar ROXX. First time in Mahindra and first time in India. So இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க வெரி பிக்கர் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல நீங்க Thar ROXX ஓட்டுங்க. யூ கேன் டிரைவ் டிபிக்கலா ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர்ல ஒரு 15-20 kmph போற மாதிரி இருந்தனா Thar ROXX வந்து 25-30 kmph வரைக்கும் போகும். ஏன்னா எனி ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்து இந்த மாதிரி ஹைல போகும்போது த்ரூ ஆகும். இந்த ஹைட்ராலிக் ரீபவுண்ட் ஸ்டாப் என்ன ஆகும்னா மேல போகும்போது வந்து ஒரு சர்டன் டிராவல் மேல பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து எனார்மஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த டிராவல் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு த்ரோ வந்து பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா சின்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் இந்த பாடி அண்ட் ஃப்ரேம் வெஹிக்கிள் வித் ஹையர் சிஜி அண்ட் ரியர் பேசஞ்சருக்கு மோர் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வந்தோம். இட்ஸ் ரியல் ஒர்க்கிங் வெல், யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். ஸோ அடுத்தது வந்து வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் செமி ஆக்டிவ், which is we are going to bring in BEV in அடுத்த 2-3 மாசம் லான்ச் பண்ண போறோம். First time in high tech technology system in the suspension system. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் என்னன்னா you can have a very low damping force, அதாவது ரைடுக்காக. அதே மாதிரி நீங்க வந்து with different you can vary the damping force with respect to the different modes. There are 3 modes are available. You can நீங்க வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகலாம், you can make it very normal and we can make it very sporty. So இது வந்து it's an electronic control, you can calibrate it, you can map it what the way you want on the damping force based on the vehicle inputs. Body oda there is a body functional model ஒன்னு இருக்கு. Then again suspension displays oda input எடுத்துறோம், steering oda angle input எடுத்துறோம். இந்த மாதிரி வந்து multiple sensor oda input எல்லாம் எடுத்து your damping forces will be vary and ensure that all type of the damping profile will get it to make the more comfort as well as the more dynamic on the handling and the steering point of view. So similar way வந்து பார்த்தா open bleed, these are upcoming new projects. இது வந்து பார்த்தா like semi active மாதிரி it's a low cost of the semi active which is we are yet to develop, we are going to develop on our existing product. And the hydraulic compressor stop HRS மாதிரி rebound மாதிரி the compressor stop, this is also when you landing பண்ணும்போது பார்த்தா இதே same the compression stop பண்ண முடியும். very hydraulic பண்ணும்போது என்னன்னா more fluidic இருக்கும். These all are the technology which we can put in our product. So typically I don't know, you are seeing the damping force வந்து யாரா பாத்திருக்கீங்களா இதுல? So இதுல அப்பர்ல என்ன லோயர்ல என்ன சொல்லுவாங்க இத? இத பார்த்தா what is the x axis, what is the y axis in idea? So x axis பார்த்தா it's a piston speed, it's not a vehicle speed, it's piston speed. நீங்க ஒரு இந்த பேச்சஸ் அந்த மாதிரி போகும்போது பார்த்தோன்னா உள்ள வந்து வீல் எந்த அளவுக்கு வந்து குயிக்கா வந்து மூவ் ஆகுது, இட்ஸ் a meter per second, எந்த அளவுக்கு குயிக்கா போகுது அந்த வெலாசிட்டியில வாட் டைப் ஆஃப் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட், அது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். ஒய் ஆக்சிஸ்ல பார்த்தோன்னா மேல ரீபவுண்ட்னா வீல் வந்து கீழே டிராப் ஆகும்போது தட் இஸ் கால்ட் ரீபவுண்ட். அண்ட் வெஹிக்கிள் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது நான் சொன்ன ஸ்பீட் பிரேக்ல போகும்போது வந்து கம்ப்ரெஷன், அதில் வந்து வச்சுன்னா அது வந்து கம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ டிபிக்கலா கம்ப்ரெஷன் எப்பவுமே கம்மியா ஃபோர்ஸ் வைப்போம், இல்லாட்டினா ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். அதே மாதிரி ரீபவுண்ட் ஜாஸ்தி வைப்பாங்க, ஏன்னா வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்லோலி அந்த வீல் வந்து இப்போ வந்து மெதுவா லேண்ட் ஆகணும் ஃபர்தர் கம்ஃபர்ட்டுக்காக. ஸோ இதை வந்து டிபிக்கலா வந்து இட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு, இது வந்து கன்வென்ஷனலா பாசிவ் டேம்பர்ல இந்த மாதிரி நடக்கும். இதுல பார்த்துட்டு செமி ஆக்டிவ்ல என்னன்னா நான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி யூ கேன் see that this is the lowest force you can make it and this is the highest force you can make it. So in between எங்க வேணா நீங்க ப்ளே பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் த வெஹிக்கிள் கேரக்டருக்கு. சப்போஸ் நீங்க வந்து ஸ்டீரிங் நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும், நான் லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப டிப் ஆகக்கூடாது, யாகைன் நீங்க யாரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கல்ல, யாகைன்ல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஸ்டீரிங் வந்து பார்த்தோன்னா கார்னரிங்ல பார்த்தோன்னா எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தி வரணும்னா த மொமெண்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டீரிங் உடைய ஆங்கிளும் பிளஸ் ரேட் ஆஃப் ஸ்டீரிங் ஆங்கிளை வச்சுட்டு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் தூக்கிடலாம். Momentarily it is an electronic control, immediately you can raise the forces. So இந்த semi active வந்து இதுவரைக்கும் இந்தியால யாரும் பண்ணதில்லை and we are going to bring in BEV. We are on the final stage, we have gotten very positive feedback from internal juries as well as the internal medias. So just I want to explain ஒரு வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு.
There's a solenoid control device in this system that activates a conic cylinder that can be moved at will to allow and prevent oil to pass through the Monroe Intelligent Suspension CVSAE valve to harden and soften the rubber. அங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த ஆயில் ஃப்ளோ இதெல்லாம் வந்து செமி ஆக்டிவ் உடைய முக்கியமான பார்ட் வேற இந்த கண்ட்ரோல் வால்வ் இந்த கண்ட்ரோல் வால்வ் சோ கம்ப்ரஷன் ஆயிட்டு அந்த வந்து இது 3 டியூப்ல இருக்கும் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது என்ன ஃப்ளோ எப்படி ஃப்ளோ போகும் இந்த சைக்கிள் வந்து அந்த பிஸ்டன் மூவ் அந்த மாதிரி வந்து இங்க ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க actually one is the pressure change ஆகும் அது கரெஸ்பாண்டிங் இது வந்து இந்த பொட்டேட்டோ கர்வ்னு சொல்லிருப்பாங்க டிபிக்கலா பார்த்தா ஒரு கர்வ் தான் இருக்கும் you can see this now you can change from lower to higher இந்த lower flow இருக்கிறது வந்து பார்த்தா lowest force generate ஆகும் and higher flow ல இருக்கிறது வந்து highest force generate ஆகும் to be applied in each of the dampers at all time. The solenoid control we are going to experience in B நீங்க ஓடும்போது வந்து இது நீங்க பாருங்க அப்ப லாஸ்ட் ஆன பின்னாடி So steering system I think many people are very enthusiastic I think. So inga pathina there are multiple systems available. One is on the column assist, ரெண்டாவது pinion assist. So nowadays வந்து யாருமே வந்து without assist யூஸ் பண்றது இல்ல. மினிமம் வந்து hydraulic இருக்கும், ரெண்டாவது வந்து EPS இருக்கும். So EPS ல ரெண்டு இருக்கு, column mounted போடணுமா இல்ல வந்து rackல போடணுமாங்கிறது இருப்பாங்க. Again rackல பண்ணது வந்து பார்த்தா chainல போடணுமா இல்ல beltல போடணும், belt driven அப்படி சொல்லிட்டே இருக்கும். நிறைய டெக்னாலஜில வந்துருச்சு. And இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் EPS ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா you can have a multiple modes. So இந்த இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்தா சிட்டில ஓட்டும் போதுல வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து they don't want to give a higher effort, they want very softer steering input. அதே மாதிரி நார்மல் டிரைவ் இந்த ஜென்ரல் ஹைவே டிரைவ்ல போகும்போது பார்த்தா இன் பிட்வீனா இருக்கணும். வெரி ஆட்டோ எந்தூசியஸ்ட் என்ன ஸ்டீரிங் வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும்னு விருப்பப்படுவாங்க. லைக் இந்த யூரோப்பியன் கார்ல பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங் ஓரியன்டட், ஹை ஸ்பீட்ல பார்த்தா ரொம்ப கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ வில் ஹேவ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அசிஸ்ட் அண்ட் as well as the assist மட்டும் இல்ல, இதுல வந்து there are around 11 maps இருக்கு உங்களுக்கு. ஸ்டீரிங் அசிஸ்ட் மேப், ரிட்டர்ன் மேப், டேம்பிங், பூஸ்ட். So இதெல்லாம் வந்து calibratable. நீங்க with respect to the vehicle speed, with respect to the steering angle input, this all can be calibratable. And Thar ROXX ல வந்து நீங்க already migrated to EPS. நீங்க 3-door Thar பாத்தீங்கன்னா வந்து HPS இருக்கும். HPS there is always be constraint. Even though conventional இருந்து HPS இந்த hydraulic உடைய பவர் ஸ்டீரிங் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலும், ஆனா என்ன ஆகும்னா நீங்க லோ ஸ்பீடுக்கு வந்து எஃபோர்ட் கம்மி பண்ணீங்கன்னா அந்த அதே சில ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஹை ஸ்பீட்ல வரும். ஸோ என்ன ஆகும்னா வந்து நீங்க ஆன் சென்டர்ல வந்து நீங்க லைன் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஸ்டீரிங் வந்து உங்களுக்கு டார்க் பில்டப் ஆகாது, சடனா வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால வந்து there are lot of compromise between low speed to high speed. இதே மாதிரி லோ ஸ்பீடு நீங்க ஒரு ஸ்டிஃபா வச்சீங்கன்னா ஹை ஸ்பீடு வந்து அந்த நீங்க பூஸ்ட் கர்வ்னு சொல்லுவாங்க. I don't know how many members are seeing. So அது வந்து it's a compromise between low speed to high speed, which is not the case on the EPS. So EPS ல பார்த்தோன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்ல ஈவன் தோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அதுல இந்த டிஃப்ரெண்ட் அந்த டிரைவ் இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா வந்து வாட் வி ஹவ் டன் ஆன் BEV ல வந்து த ரேஷியோ கூட நாங்க சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் கால்டு வேரியபிள் கியர் ரேஷியோ ஸ்டீரிங். திஸ் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. ஸோ என்ன ஆகும்னா ஆன் சென்டர்ல இருக்கும்போது வந்து ஒரு ரேஷியோ இருக்கும், ஆஃப்டர் ஒரு டிகிரிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆயிரும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஆன் சென்டர்ல இருந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் நீங்க டைனமிக் வெஹிக்கிள்லாம் ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ரியாக்ஷன் ஆகி ஓவர் ஸ்டீக் ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க ஆஃப் சென்டர்ல போகும்போது வந்து நீங்க ரொம்ப இதா வச்சு என்னன்னா டர்னிங் ரேடியஸ் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா தேவைப்படும். ஸோ அதனால இதை வந்து இன்ஷூர் பண்றதுக்காக we are given a variable gear ratio on this one. And Thar ROXX ல வந்து பார்த்தோன்னா gear ratio we have done a multiple iteration. அதுல வந்து gear ratio சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்து எது ஆப்டிமம் ஃபார் தட் வெஹிக்கிள். ஏன்னா இது வந்து டாலர் வெஹிக்கிள், அதே டைம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா மேனுவரபிலிட்டி இருக்கணும். நீங்க தார் ஓட்டி பாருங்க, இவ்வளவு பெரிய பாடி அண்ட் ஃப்ரேம் வெஹிக்கிள் அண்ட் ISCG வெஹிக்கிள் ஸ்டீரிங் ஓட்டும் போது பார்த்தோன்னா அவ்வளவு ப்ரெசிஸா இருக்கும். பீப்புள்ஸ் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரெசிஷன், பீப்புள் டாக்கிங் அபவுட் ஆன் எஃபர்ட் and direct connect feel எல்லாமே வந்து நீங்க when you drive on the steering feel you can get it. So all the calibration and steering உடைய hardware selection ratio எல்லாமே வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆப்டிமம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த Thar ROXX ல. So in vehicle dynamics ல எல்லாமே பண்ணாலும் even though இதெல்லாம் சப்ஜெக்டிவா இருந்தாலும் always objective measurement giving a lot of insight to us. For example நீங்க வந்து கார்னரிங் எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா தென் வந்து டியூ டு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து லாட் ஆஃப் லேட்டரல்
ஜி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் கரெக்டா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜி ஜென்ரேட் ஆகும், அதுக்கு முன்னாடி ரோல் கிரியேட் ஆகும். அந்த ரோல் வந்து என்ன லெவல்ல இருக்கும் கம்பேர்ட் டு பெஞ்ச்மார்க் வெஹிக்கிள், கம்பேர்ட் டு நீங்க டிரைவ் பண்ணும்போது வந்து ஹவு கம்ஃபர்டபுள் டு யூ. ஸோ எவ்வளவு வந்து கம்மி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பெட்டர். ஆனா அது கம்மி பண்ணணும்னா நீங்க ஹார்ட்வேர் செலக்ஷன்ல இருந்து கொண்டு வரணும், ஈவன் நம்மளுடைய டைனமிக்ஸ் பிளஸ் வந்து டிசைன்ல இருந்து கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் will help us to give a design input to the designer. அந்த சேம் டைம் இந்த டியூனிங் பண்ணும்போது கூட இந்த இன்புட்ல எடுத்துட்டு எது பெஸ்ட், எந்த காம்பினேஷன்ல பெஸ்ட் வருங்கிறது பார்க்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் பெஞ்ச் மார்க் இது பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, லெஸ்ஸர் ரோல்ல வந்து யூ கேன் see that even the higher lateral acceleration but still you can see the roll angle வந்து லெஸ்ஸரா இருக்கும், lower the better. இது வந்து lateral acceleration, இது வந்து roll angle. So vehicle dynamics வந்து not only ride and handling, there is in brakes also. So brake வந்து பார்த்தா it is in a conventional brake. Nowadays எல்லாமே பார்த்திருப்பீங்க boost road இருக்கும். And in EV la பார்த்தா we have gone to the next stage of integrated dynamic braking where even the assist வந்து இதுல இருந்து வந்துரும், boost க்கு பதிலா இந்த e-boost னு சொல்லி வந்திருக்கும். So this also the technology is developed and we are able to move ahead. And Thar ROXX la பார்த்தா we have done around 150 combination வச்சு பண்ணோம். அதாவது in terms of boost selection, in terms of அந்த டிஸ்க் உடைய திக்னஸ், டிஸ்க் உடைய மெட்டீரியல், அப்புறம் வந்து இந்த பெடல் ரேஷியோ, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபைனலி யூ கெட் an optimum ரெஸ்பான்ஸ் ஆன் த பிரேக். நீங்க பிரேக் அமுத்தும் போது யூ ஷுட் ஹேவ் a very progressive இருக்கணும், ஹை ஸ்பீட்ல வந்து கான்ஃபிடென்ட் வரணும், அதே டைம்ல வந்து ரொம்ப கிராப் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால வந்து இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இட்ரேஷன் பண்ணி இது பண்ணணும். பை த வே இந்த பிரேக்கு, சஸ்பென்ஷனு, ஸ்டீரிங் இதெல்லாம் சேர்ந்து டோட்டலா 834 இட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். Thar ROXXல வந்து 830 ப்ரெசிஸா சொல்லணும் 834 இட்ரேஷன் பண்ணி ஃபைனலா இதான் வந்து பெஸ்ட் ஹார்ட்வேர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் ஆல் த requirement from internal jurors as well as the external jurors. அதான் மீடியால வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம். So okay, I think time constraint, the 4x4 வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்க தேவையில்ல. I think it's a 4-wheel drive. 4-wheel drive நீங்க கன்வென்ஷனலா வந்து 2-wheel drive மட்டும் டிரைவ் போகும், இது வந்து 4-wheel drive. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா 4-wheel driveல போகும்போது பார்த்தானா you can have 4-wheel drive வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும், ஆஃப் ரோடு ஆன் ரோடு. பிகாஸ் ஆஃப் ரோட்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்டிகுலேஷன் இருக்கும். ஐ டோன்ட் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் விசிட்டட் மஹிந்திரால வந்து நீங்க MSPTல பாத்தீங்கன்னா there is an off road track. We are having a 31 ஈவெண்ட் வந்து பண்ணலாம். யூ ஆல்சோ வெல்கம், அதை கொஞ்சம் பே பண்ணி நீங்க வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். ஸோ நீங்க இப்போ Thar ROXX நாங்க கொடுக்குறோம். ஸோ வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். ஹவு பிக்கர் அண்டுலேஷன் வந்து வெஹிக்கிள் வந்து ஈஸியா மேனுவர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆஃப் ரோட்ல என்னென்ன நியூ டெக்னாலஜி கொண்டு வர முடியும் ஈஸியா மேனுவர் பண்றதுக்கு, லைக் வந்து கிரால் கண்ட்ரோல், அப்புறம் வந்து இன்டெலி ஸ்டீரிங் இதெல்லாம். So it's like a capability indices, engine drivability, additional hardware, gadgets, driver aids, இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னலா டெவலப் பண்ணி இந்த தார்லயே கொண்டு வந்திருக்கோம். So few examples are and when we are doing this off-road பண்ணும்போது you have to go for multiple road surfaces, like வந்து சாண்ட்ல போனோம்னா ஸ்டக் ஆகும். நீங்க தெரியல how many members have seen or I don't know. நீங்க ஜெய்சார்மர்ல போறீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து தார் தான் போட்டிருப்பாங்க. நீங்க அந்த டூர்ல கூட்டிட்டு போகும்போது யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அது வந்து ரீசன் நீங்க அவங்களுக்கு கேட்டாலே தெரியும். பார்த்தானா வெஹிக்கிள் எங்கேயுமே ஸ்டக் ஆகாது. ஈவன் மட்டி ரோட்ல வந்து வெஹிக்கிள் வந்து கம்ஃபர்டபுளா ட்ரை பண்ணிட்டு போக முடியும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தானா அந்த ஆஃப் ரோடோட கேப்பபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் எவ்ரி திங் வி ஆர் டூயிங் ஹியர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன கியர் இந்த ஃபைனல் கியர் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணணும், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிஜி எவ்வளவு வைக்கணும், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகுலேஷன் எவ்வளவு வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல. அதே மாதிரி இந்த டிஃபரன்ஷியல் லாக் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டீரிங் வி ஆர் ஹேவிங் டெரைன் மோட் ஆஸ் வெல். So these all are the all terrain, இது typically பேருக்கு வந்து all terrain capability னு சொல்லுவாங்க. And so this is the first time in Mahindra, so in Mahindra in as well as India. So நீங்க ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தனா இந்த gradient வந்து பார்த்தனா it is 30 degree, just a video. So you just பாருங்க, it is not only the running gradient, இடையில ஸ்டாப் பண்ணிட்டு 30 degree, please imagine 30 degree vehicle ஸ்டாப் ஆயிருச்சு. இதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க பாருங்க. நோ அசிஸ்ட், நோ இது பின்னாடி வந்து இதை வச்சு எதுவுமே பண்ணல. ஸோ திஸ் இஸ் த கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் 4x4ல பண்ணிட்டு, ஒன் இஸ் இன்ஜின்ல இருந்து சப்போர்ட், அதை எப்படி காலிபிரேட் பண்றது பொறுத்து, ரெண்டாவது வந்து 4x4ல வந்து எப்படி வந்து நம்ம அந்த டார்க் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோங்கிறது பொறுத்து எல்லாம் இருக்கு. அந்த ரேஷியோ எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் சொல்லிட்டு, ஈவன் வித் ஹை மாஸ் கேப்பபிலிட்டி என்னன்னா 3650 kg. ஸோ இஃப் யூ நாங்கள் வந்து சிமுலேட் பண்ணாங்க as well லீகலில் வந்து இது மேலே போகக்கூடாது, பட் த வெஹிக்கிள் கேன் கோ அப் டு 45 kg as per the design, 45 degree.
ஸோ இந்த இது பார்த்தோன்னா மற்ற குளோபல் வெஹிக்கிள் கம்பேர் பண்ணா ஈவன் லேண்ட் குரூஸ்ல கூட கிடையாது, பட் தார் ராக்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங். ஸோ சிமிலர் வே இன்டெலிஜென்ட் டர்ன் அசிஸ்ட் நீங்க இதெல்லாம் வீடியோல பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இந்த மீடியாவுடைய வீடியோல பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட் வந்து. So even other OEMs are there, other competitors are not having, we are having. இது என்னன்னா ஈவன் இந்த அப்ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்த்தோன்னா வெரி இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் ஏரியால வந்து டர்ன் பண்ண முடியும். இஃப் பாசிபிள் இது மட்டும் ஜஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் இன்டெலிஜென்ஸ், அங்கே பாருங்க எவ்வளோ போய் அவ்வளோ ஸ்டக் அப் ஆகி நிற்குது. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா எதுவுமே ஸ்டக் அப் ஆகாம அப்படியே தின்னு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இதுல என்ன லாஜிக்னா நீங்க வந்து இந்த சின்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் சென்சார்ஸ் ஃபார் வீல் ஸ்பீட் சென்சார் இருக்கு, ஓகே, அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் இஎஸ்பி இருக்கு, வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்டீரிங் இன்புட் எல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே வச்சு சின்ஸ் நவ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் வந்ததுனால யூ பிளே லாட் ஆஃப் மேஜிக்ஸ். அண்ட் நீங்க ஒன்று வந்து லாஜிக் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும், உங்களோட இன்னோவேஷனை கொண்டு வரணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஐடியா கொண்டு வந்தானே வி கேன் மேக் இட். அண்ட் அவர் மஹிந்திரா இஸ் வெரி ஓப்பன் ஃபார் ஆல் த இன்னோவேஷன். திஸ் ஆல் ஆர் டன் இன் ஹவுஸ் ப்ரைசஸ் சொன்னோம்னா. I think similar one with a different road profile. I don't want to take on this one. அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் கிரால் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வித்தவுட் ஸ்மால் இந்த மாதிரி இங்க வந்து இதுல மாட்டி இருக்கும் வண்டி எங்கன்னா இந்த மாதிரி சாண்ட் இதுல. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து அந்த ஒரு சுவிட்ச் செலக்ட் பண்ணா போதும். ஸோ செலக்ட் பண்ண போதும் என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்லிப்பை வச்சு ஸோ வந்து டார்கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த இதுல இருந்து வெளியில் வரும் பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க. ஸோ இப்போ வித் ஸ்மார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைட்டா லிஃப்ட் அப் ஆகும் பாருங்க, லாக் அங்க பாருங்க அந்த டார்க் இது தெரியுதுங்களா? அதை அடுத்து பாரு வெஹிக்கிள் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். வெளியில் வந்துருச்சு. ஸோ இதனால பார்த்தோன்னா ஜெய்சால்மர்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா டாடா மெயினாக வந்து மஹிந்திராவோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. டாடாவை யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மெயினாக இது வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த எங்களோட அத்தன்டிக் எஸ்யூவிங்கிறதுனால வி ஷுட் என்ஷூர் தட் த வெஹிக்கிள் இஸ் ஏபிள் டு டிரைவ் இன் ஆல் டைப் ஆஃப் ரோட்ஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ். ஸோ இதுவும் பார்த்தோன்னா வி ஆர் வேர்ல்டு வைட் கம்பேர் பண்ணா எக்ஸப்ட் லேண்ட் க்ரூஸ்ல இருக்கு, ஈவன் ஜீப் ராங்லர் டிஃபெண்டர் கூட கிடையாது. இட் இஸ் தேர் இன் த தார் ராக்ஸ். வை தார் ராக்ஸ் சோ பாப்புலர்? Not only this on road, even off road also we made better than even current Thar பண்ணிருக்கோம் and compared to our competitor. Okay, I think most of the things are covered. What next? So next is the biggest one is the EV. So everything is coming to the electrifying. So we are in the final stage, and you are also going to see on in the electrifying features from Mahindra. So any question? I don't know. The time is very short. Yes. If any critical question, please ask me. I will clarify. Otherwise, we'll wind up. Thank you. Let's give a big round of applause for Mr. Nandakumar. Thank you, sir. Please join us for lunch, and you can have question and answer. So, guys, I will not talk anymore. I understand your pain also. Can you all stand up, please? Finally. Yes, thank you. So, you will be escorted by the team which is standing out here. இதுக்கப்புறம் வர செஷன் எல்லாமே நம்ம லேப் விசிட் பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஹேவ் லஞ்ச். வி ஆர் லைக் half an hour ஓவர் தி ஸ்கெடியூல் தான், நாட் டூ லேட். ஐ ரிக்வெஸ்ட் each of you to kindly follow the guidelines given by the team outside. வெளியே செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் லாஸ்ட். திஸ் ஃபெசிலிட்டி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸகனா இருக்கும், ஸோ யூ மைட் not follow the exact route way back. So keep your phones in your hand and don't take any photograph or any emergency call people out. There's a team which will guide you to where you have to go for lunch. Lunch enga ponom or team ungalku guide பண்ணுவாங்க. Go in the same place. Once you're done with the lunch, you'll be coming back to the same auditorium to give the start for the lab visit. Inga vandute we will split you into groups and we will start. So kindly stay with the group. For any support, reach out to us or to the Motor Vikatan team. Thank you. Only one minute. See, first of all, please give a big round of applause to Mr. Wales, because he is bringing a lot of. You see, our thought process pathana, all the technology what we are developing, this should go to the student, because they are the future of Abdul Kalam சொன்ன மாதிரி நீங்க the future of India. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஏர்லியர் ஸ்டேஜ் இந்த டெக்னாலஜி போகணுங்கிறது வந்து அவர் பயங்கர எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி we would like to thanks to our president to helping the student வந்து என்ட்ரி பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு. And thanks to Simon and admin team for making this event more successful. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. So guys, kindly go out safely. If you have any other support, idana vera support additional kindly reach out to us. We'll